mbio maishani sio kutuonyesha udhaifu wetu, bali ni kutusaidia kugundua uwezo wetu. Basi tuzilaki changamoto za maisha, kwani zinatunua na kututayarisha kwa siku za usoni. Kupata uwezo wetu kama sikiza tune yako, dial *811 *615#. Kwenye Star Times, bei chini, burudani juu. Enjoy kids entertainment, the best football, Hollywood movies, gripping dramas, and so much more at fantastic prices. Buy the aerial decoder at only 1,399 shillings and the dish decoder at only 2,499 shillings. Say yes to unmissable entertainment. Recharge your monthly subscription today and get upgraded to the next higher bouquet for 1 full month. And enjoy Teen Titans, Ben 10, and Pokemon Hunters on Cartoon Network, Gangs of Manila on ST Novella, and Come Back to Me on Novella E+, TNA Wrestling and Blockbuster Hollywood movies on TNT. Download the Star Times own app to enjoy unlimited entertainment on the go. Star Times. Enjoy digital life. Karibu! Leo pork ni poa kuliko mpoa wako na haiko ghost. Hii iko na protein safi. Unaanza na 4-pack, unaamka na 8. Hii imeenda. Pork iko na selenium, inalinda immunity kama bouncer. Na iko na vitamin B1, unaingia shift leo, unatoka kesho na nguvu. Ingia utoke na testimony. Ewa yote, wet fry, dry fry, Stew, choma. Fuel ni pork. Focus ni pork. Boost ni pork. Pork power. Pork safi. Life safi. Wananiita Professor Power. Ukisikiza wengine, utachanganyikiwa. Jipatie power na Farmer's Choice Pork inayopatikana kwa stockist, butchery au supermarket kote nchini. Farmer's Choice Pork ni pork safi, life safi. Hihi wina kioria kana woni wegie umemerekia wa Kameme TV. Twandikire woni waku kuhitukira Facebook @Kameme TV Kenya, X @Kameme TV Kenya, na twandikire email kuhitukira info@mediamax.co.ke. Kameme TV, muthigi wa ruriri. Ladies and gentlemen, karibu kwa vibe genje za Kenya. Hizi ni zetu. Beba kwa zile shagla si uchapa ndio fobi jipe na watu wa moke mzi. Life ni short lakini yangu ni tocha. Pia usisahau Kuna ile uaga ni zufala umbwakni yenye inabamba raia. TikTok ama uende jehanamu samaki ya matope. hapa ndio home za madogo ambazo zina donjo, yani sherehe ni sheria na sherehe ni lazima. Naambiaje? Ndio ile place wa Kenya hutambulika ni wa Kenya. Tunasemaje? Karibu milele 100% Kenya. Zetu baba. Buda iko loud 100% Kenyan. Tunawakilisha milele. Nĩ ngatho mũno mwĩroreri wa Kameme TV. Tũrathiĩ na mbere na tabarĩra ya Mbaratha ya Kameme ũtukũ wa ũmũthĩ, tũkĩaranĩria ũhoro wĩgiĩ budget na kĩũria kĩrĩa tũrorania rĩu na no mĩario ĩrĩa tũgũkorwo rĩu tũgĩthikĩrĩria kuma kũrĩ atongoria nĩ ĩgĩmainie na kana budget ĩno ĩrathugundirwo kana ĩrathondekirwo na muoroto wa ũteti mũhithe hihi wa kũhũra campaign. No nginya tũngĩkĩambire kũrania kana ĩrarĩ budget ya mwananchi ta ũrĩa thirikari yakiugire rĩrĩa budget ĩno yagĩthomagwo. Reke tũrĩkĩrĩrie na wakiri kaũndũ-inĩ kau kana yarĩ ya mwananchi nĩguo tũingĩre ũhoro-inĩ wĩgiĩ ũteti ũrĩa ũhithĩtwo thĩinĩ wa budget ĩno. Wakiri tutanaikĩria nĩngũrĩtie ũhoro wĩgiĩ thirikari kuga atĩ budget ĩkũrengwo na ciringi birioni 300, budget ĩrĩa akorire aingĩra oro ũguo akiuga ĩkũrengwo na ciringi birioni 300 thĩinĩ wa ministry citiganĩte ũguo honge citiganĩte cia thirikari
niguo kugeria kunyihia murigo. As much as bwana Kimani ni ataririo ria ataririo horo wigie mathire na maundu maria magomeire bururi, niki kirahanikire rita riri kuratuika ati budget yo yatinagio hindi yo riu ndiri na kanya gagutinio in fact ni kuongererwo. Bwana Kimani notion ya kuga ati uguo bwana Kimani aroiga ati ni mbeca gutari niki urona tugithi gukomba mbeca iyo ti undu ingitikania naguo ona hanini. Mbeca iria ibururi wa Kenya ni nyingi igakira githimi kiria ciekite ni kutwarwo kuria itagiriire na ukarora ukona tari ungirora thirikari yo nyene ona campaign strategy ire koragwo iho ni tunyitane tugathondeka thirikari ni tugatonga iyo niyo koragwo iki na president ire ona rimwe ni muiguagira tha muno tondu ngirimiti ya muthemba ucio ati ndakuhe ministry ya fulani ugathondeke mbeca ne kore uguo akiri ti kwero kwero iyo niyo koragwo agreement ire silent thini wa kire na nikyo wonaga bwana Kimani wendo nguma hao ucaguru wakiri tondu gitikirio rathi kunengererio perception ire thini wa bururi wa Kenya ni ati gitikirio raneo ni giaku gia gwiteithia dio kana uranyita wakiri umothe we party leader the party leader yes na no urugame na twire hihi ni ukurugama president icio nicio agreement iria rengi ungikona na andu icio iyo niyo notion ire twenda kweheria thini wa bururi wa Kenya ati mutongoria agetha giti ndagetha giti tondu ni agateithika na notion niyo igukuonia atiriri bururi wa Kenya mbeca ikuo nogera kumena bwana Kimani mbeca ikuo urore atongoria mundu wothe MCA urore MCA agithurwo muhure mbica hindi yo ucoke muhure mbica thutha mwaka omwe andu acio eri maige hau mbica-ini yo wone ni andu tofauti nguo iria kirite iratu iria kirite muturire wake ngari iria aratwara ukona kiuria kiria kinene ungira wiurie bwana Kimani atiriri niki gituma magathiini wa bururi wa Kenya utuike ateti no atongu muteti hingo ciothe thini wa bururi wa Kenya ateti mangeigwo hau na arimu maigwo hau tofauti ile ukuona ni tofauti munene muno mwihumbire muturire mwikire ni kuonania haha giti-ini gia thirikari he mbeca ciikaga atia na hau niho tugeragia kurira tutienda kugwetwo na budget tau ni ingredient kuigua ikiaddress uhoro wa corruption tono igwe gwituika ati bilioni imwe ni tuika ni uraga o muthenya iraharegire gwikirwo hau niki nigetha igitige kuraga handu ha guthi gukomba bilioni iyo ituike no ireka ate no iraibiriria mbeca ni ndingehota kugura ate idea yaku ati ni mbeca gutari idea ria iho ni undu uria wiho munene makiria ni mbeca iria iho ihuthirwo na njira iria yagireire no ungirora ni wanangi wa mbeca tariu bwana Kimani riu turorete 30th June niguo mbeca cia thirikari ningi ikanjia kuhuthika ici ungithi wa mawabici ma thirikari mothe ni hindi mena ihenya ria kuhuthira mbeca iria citigarite nigetha ithire itigacokio to ciacokio ni kura ciekatia no icio ni yakuga ati ciacokio turecari ni kura ciekatia ni kura ciora riu kaundu kau gakuga ati mbeca cia thirikari ikonekaga tari okindu ro uguo gia kuhuthirwo ro uria kiri huthirwo gutire bururi ungihuthira mbeca na muhuthire uria tuhuthagira no tuike ni mutongo ona America ro yo mbeca ungihingurira andu ati huthira uria mukwenda gutire hindi mbeca ingiigana ni no njugire atiriri undu uria munene muno makiria ni mbeca cia thirikari irorwo na njira njega atongoria maikare ta atongoria maratongoria bururi muthini muturiro wao reflect uthini wa bururi. Alright, thank you na gutuika ni tukiritwo ni turathie Singapore dio kana hari uthini ugathirira no bwana Kimani hau akiria gwetari tondu ni akigera kugeria gukindira ati no ateti matongagari wambere umenye hari kindu kimwe muteti akoragwo na constituted term ya kahinda gatakiragia miaka 5 tondu miaka 5 angigie ni wajiku muongagirira no ngirora ri no ona kamucara gake na allowance ciho citagigana na cia mwarimu tondu nako kahinda gake no kanini gaithukuma agithukuma ndagire kuhuthagira wanda muteti agathia na ndangari
bunge na thurwa ciira kana getha mugakimenya ni muthini ikaira bururi uriku na njira nguhe niguo theri kana gaithiaga na ngari igathiragira maguta barabara ni getha agakaya muthini ndoiga allowance ya muteti ndoiga mbeca iria ateti monaga na njira ya ngungo ndio kana unanyita mbeca iria cionagwo na njira ya ki na icio tucietaga primitive accumulation of wealth na icio nocio no ne nginyagia mundu tari muteti na icio nicio iratuma andu aria turaria horo wa turaria andu maretwo na metwo na githungu few the rich mundu mutogu akabutha ati mbeca ciake itingikate ti mushara tu wa mujumbe turaria ati mundu urathire handu barabara ya kone standard gauge gia kwori ikirika uguo ri ni imira all right no that's also called a spend nĩarekĩrĩria na kuga atĩrĩrĩ atĩ taru budget tũrahinga mwakari if misieta na hingore nĩ hĩndĩ mbeca irahũthĩka hau no mũteti ũracihũthĩra kana kũrĩ andũ me ofici maracihũthĩra acio rĩ na mũteti rĩ nĩ marahũthĩra mbeca ningĩ reke ngurie kĩũria kĩmwe mbeca igakinyĩra mũteti ciũke rĩ cigaraga njĩra ĩrĩa ĩtagwo administrative tondũ mũteti nĩ hinya mũno ona mũcara wake nĩ gũkaũkaga ũguo mbeca ũngiuga atĩ mũteti anyway ũgakĩma separate tondũ gũkorwo kũrĩa makĩinũkagia indo makĩhetwo mweke wa na avenue ya gũciona no teteti yothe rĩu ndũgakũhũre blanket na njoke ndĩkĩrĩrie na kaũndũ kanini njuge atĩrĩrĩ Kimani as much as mbeca nĩ ciũraga thĩ na tuna honge cia gũkorwo cina ũhoro wa gũtũma gũturia ũrĩa mbeca irahũthĩrwo rĩ nĩ ũkiona honge citũ nĩ wiki tondũ gũtirĩ ũicu ta mbeca ciagĩre budget ya igũ haha auditor general agakorwo atĩ nĩ atigĩrĩra ciringi ya mũthia ũrĩa ahũthĩka agacoka akaigĩrĩra report haha marima macio makarorwo kũrĩa mbeca ithire arĩa mahutanĩtie nacio makarorwo rĩu koguo o mũteti tondũ hau ndĩrakĩona tatũ na arorete gũtuĩka mũteti na no ahũra teti no mũteti tondũ na nĩ mũtongoria wa kĩama gĩa kĩũteti reke twambe tũthikĩrie meciria ma Bwana Kimani na ndinaigua ta umũkanirie wega ngwendaga rĩrĩ reke tũkũrie kĩũria nĩguo nyitithanie ndinaigua ta umũkanirie wega ũhoro wa kana nĩ budget ya mwananchi kana ti ya mwananchi tũheire analysis ordinary itanarĩkia rĩu nĩho ngwendaga kũingĩra ũgĩcokagia kĩu rĩ wakiri ugire atĩrĩrĩ budget ya mwananchi rĩ nĩ ĩrĩa woete mbeca ĩgatwara kũrĩ maũndũ marĩa magunaga mwananchi budget ĩno nĩ ya mwananchi na nĩ ngũkwĩra nĩkĩ education ĩrongereirwo bilioni 64 no mena no wega tũtige kuga no state house ĩrongereirwo tondũ tũgũkorwo tũkĩhenia andũ githomo kirongereirwo tutinauga noyo tugwetire ta muhiano wa create impression tarĩ yo ĩrongereirwo mbia ngwetire ĩmwe ndauga ũmwe wa maũndũ kireke nguhe icio ingĩ no igĩrĩ kana ithatũ ngũkũhe ciothe very briefly githomo nĩ kĩrongereirwo bilioni 64 bilioni ici irongereirwo tondũ thirikari nĩ ĩrenda kũrecruit arimũ ngiri 20 ũngĩrora thirikari ya Uhuru rĩ yatũtigire twĩna ratio ya 1:47 mwarimũ ũmwe rĩ arĩ na ciana 47 thirikari ĩno ikũrũkĩtie ratio tondũ nĩ hotete kwandĩka arimũ ngiri 120 na nĩ rwandĩka gĩbaũ rita rĩrĩ mũndũ wothe wĩna mwana thukuru nĩ egũkwĩra ũnyihu kana mũndũ mwandĩke thukuru ta mwarimũ nĩ egũkwĩra arimũ nĩ mongererekete o atĩ national data ĩrauga twĩna ratio ya mwarimũ ũmwe na ciana 26 global recommendation nĩ mwarimũ ũmwe na ciana 25 ya UNESCO thiũrore data icio ti ciakwa equitable share cia confirm interns ngiri 64 nĩ marongereirwo 20 nĩ maraconfirm yes maraconfirm ũthuri rĩu rĩ ithe tuwe wĩna thimũ hau tara no nginya tũranie mũthuri ndirutaga wĩra Ministry of Education ndakwĩra kĩrĩa budget ĩrabangĩire mbeca kũhũthĩrwo county equitable share kana mbeca iria ithiaga county marongereirwo na bilioni 23 mbeca icio nĩ cia gũthiĩ gũteithia Wanjikũ mbunge nĩ rongereirwo ciayo bilioni 3 judiciary marongererwo ciayo 3 ODPP nĩ arongereirwo 2.5 auditor general arongererwo 8.7 state law office kwa utani general marongererwo milioni 700 gutiri ngina health nĩ rongereirwo bilioni 75 angĩkorwo mbeca ici o ministry nĩ rongereirwo mbeca cia gũthiĩ gũteithia kana kũhe services cia thirikari rĩ mbeca ici ciothe igũthiĩ ku benefit igũthiĩ ku benefit wa Wanjikũ na no wega tuge atĩrĩrĩ ndũngĩta budget ya thirikari atĩ budget ya Wanjikũ whereas no arabangĩrwo kũheo services nĩ thirikari
tandå ngina defense kana ĩrĩa MP kuga ĩhetwo mbeca nyingĩ rĩ, true nĩ hetwo 565 billion, which by all means ona ithuĩ nĩ tũragia ini kĩgĩ department ĩno ĩheagĩrwo mbeca ici ciothe, na thĩna ũcio niĩ ngũcokeria mbunge tondũ nĩo twamaheire delegated authority ya kũragia ciũria on our behalf. Budget ĩno ya 565 rĩ nĩ kĩra fund kwa tuna time nĩ ingĩa kũhe data ya employee ya thirikari arĩa me department icio mongererekeire kuma rĩ 2002 nginya thaa ici na mararĩa mbeca cigana in salary. But generally nĩ wega kũnoti atĩrĩrĩ, bũrũri ũyũ rĩ mathĩna twarĩ na mota ma terrorism na andũ ĩrĩ nĩ manyihanyihire. Alright. Because nĩ wega kũ explain kũrĩa funding icirathiĩ. Bũrũri ndũngĩranwo ũtarĩ na security. Security is our basics. Twaga security bũrũri, then maũndũ macio mangĩ mothe nĩ ma collapse. But then handũ ha gũka kuga haha atĩ mbeca cia security nĩ budgeted corruption irĩ, those are issues we should be raising in parliament. Abunge makoria atĩrĩrĩ, tũheo breakdown onokorwo nĩ in camera committee ya defense, twĩrwo atĩrĩrĩ mbeca ici irĩ murenda bilioni 565 security sector rĩ mwathie gwĩka atĩa nacio. Onokorwo itingĩkĩrehwo public nĩ ũndũ wa nature ya security budget rĩ, abunge na committee yao ya defense rĩ matingĩaga kuheo figa irĩkũ. Nĩguo mũbunge ta bwana Gakuyoka haha rĩ, in camera no akwĩre mbeca ici rĩ nĩ iraiywo kana itiraiywo, onokorwo ndangĩci break down tondũ watho ndũmwĩtĩkĩrĩtie nĩ kumbũra thiri cia thirikari. Njĩtĩkĩria ngũrie kĩũria oro hau ũguo tondũ wauga at least rĩu no ũmũkania budget ni ya mwananchi. Yes. But the question around whether ni ya mwananchi is really not in terms of figures ũrĩa ciongereirwo thĩinĩ wa different as much as services cirecokoro hau ũguo. It's about what? It is about maũndũ marĩa meranĩirwo. For instance, hena kĩndũ gĩtagwo hustler economy. Yes. Hustler economy thĩinĩ wa thirikari ĩno. The hustler fund. Na hustler fund nĩ raheirwo mbeca iria mwaheirwo nĩ mwarehire. No reke twambĩrĩrie na icio ũguo cia haha ũguo, because thirikari nĩ yaugire atĩrĩrĩ nĩyo yabatie nĩ gwĩkĩra mĩtaratara nĩ ĩraheanire mbeca cia hustler fund. Abunge opposition merire andũ hustler fund atĩrĩrĩ mbeca icio marĩ ciao. So agĩkarehe no ĩhĩndĩnda gũkuonia atĩrĩrĩ ĩno yarĩ flagship project ya President William Ruto. Nĩ rahirwo there is allocation of hustler fund of 20 billion. 20 directly kana indirectly. You see budget ciheanagwo, budget allocation ciheagwo per sectors. Ũngĩgungo hau nĩ ũkuona hustler fund ĩrahirwo mbia cigana. All right. Reke twambe tũthikĩrĩrie mĩario haha nĩguo tũingĩre thĩinĩ wa gĩkĩro kĩu kĩngĩ rĩu gĩa gũkĩũrania kana hakĩrĩ na ũteti mũhithe thĩinĩ wa budget ĩno. Hena mĩario yarĩtio nĩ atongoria matiganĩte makĩaria ũhoro wĩgiĩ campaign na budget. Reke tũthikĩrĩrie mĩario ĩyo. It's not a campaign budget, but it speaks to the issues that the president promised Kenyans when he sought to be elected as the 5th president. So in that respect, there is money you can see clearly in the budget for development. But remember, there is some off-the-book loans, which are also being channeled towards development. For example, securitization and the rest. This budget is not so much of a political process. This budget is political in the sense that it is reactive to the claims and the needs of Kenyans today. And so the politics has to be seen to how it benefits the country in the year that we are going into. Again, we are reading a budget just ahead of national elections that will be coming in next year. And so to claim that it is political does not make it a bad thing. In fact, the business of finance and national planning is a political process. There is no better campaign you can do when you already have the responsibility than to do that which you are elected to do. That is the best campaign. The campaign is not to budget money to bribe Kenyans. The campaign is to actually do the real service. Acio nĩ atongoria matiganĩte, amwe nĩ arĩa magĩkoragwo thirikari-inĩ kana makĩnyita thirikari mbaru na makĩrĩ na maoni ngũrani. Amwe nĩ marakiuga nĩ political, arĩa angĩ magakiuga ti political, arĩa me mũng'ethanĩro makĩrĩ na meciria mao. Na rĩu no wega tũkĩigue meciria ma atongoria arĩa tũkĩrĩ nao gũkũ thĩinĩ wa studio. Reke twambĩrĩrie nawe mheshimiwa, budget ĩno kũringana na ũguo atongoria acio maria
eno teti muhithe wa campaign cia 2027. In fact kiria gituma uge eno teti muhithe ri ni tondu nuona addition no cio the cikiritwo rogrora na kurekererwo bia thino wa public health sha turero riu nerongererwo 19 billion na riu wathi ndurihaga ona 10 ugo ngona ni ona bajira tukiriha mandiri na icio nigucago kiriha kindu ugatirire yo no metrio tati tondu ni carrot ya ukuguciriria joke tuge maundu maingi maria hihi ugucuthiria wone guku increments cirekirwo no kuria gwa kuria uraintaizo wakigwa he kanyamu ga karoka he kanyamu ga karoka no grora ri no muruti wa igoti riri ona korwo kwi mbeca urererwo ci budget-ini igoti riri ya Wanjiku na hatire network ingi ya shario tuguthie tukombe nigetha twikire Wanjiku uguo ngombo no yatigirwo Wanjiku na in actual sense ni ati kwi mbeca nyingi muno budgeted ha citeguthie kuria ciagire guthie ciguthie mihuko ingi na no mbeca tondu ciarikia ku approve ihuthirwo haphazardly tondu tuthiete githurano no igwa KJ akiuga ati ni political nigetha kenia Wanjiku politically no finally ti Wanjiku kagunika na mbia icio. Is it political on this year kana kuma 2022 ikoletwo political? Oiga ni political tondu turete mwaka wa githurano koguo ni budget ya kumukenia mwaka wa rathi kumuhoya kura etha akimwona ndakuneire giki kindu ndirakuneire ikini ndakuneire no murehi wa indo no shuma muhuko wao na budget ino ikurizwo kuma muhuko wao kuma muhuko wa Wanjiku koguo ni hero yego ikaragana mayo tondu gutiri mundu ungi uthirikaire mbia ciayo ni Wanjiku kiria rogotete na kiria kurogota na kiria gukamurwo koguo nduri kindu rongerera Wanjiku. All right, you better give her a linear budget actual nete kumuongerera mirigo tondu budget ino ri ni ndirona tugikomba mbeca ta icio ati domestic taru twathie gukorwo tukirituhiria andu aria makombaga mbeca domestically tondu twathie gukomba trillion ngima korwo trillion no turakimikomba jari better no ru mabengi matengera gwithirikari treasury boards tondu icio ni mbeca direct handu hatinde agikuthie gukombithia Wanjiku magianaga gukomba kimurandura ri riu egutengera kwendia bia ku thirikari-ini koguo gatiriri Wanjiku tiguteitheka ratithika ha tareke nguria kiuria mweshimua niguo tuthikiririe woni wa wakiri wauga budget ti ya mwananchi niguo wambiriirie na kuga niguo ndoigona no guo ndirarikia na wacoka wauga atiriri hena uteti muhithe thiini wa mbeca uria ciarokitetwo cia kuguciriria Wanjiku haha na haria njoke ningithanie na merio ya rio haria ni mweshimua Ndindi Nyoro akiuga ati the best way to campaign ni ku make service delivery iria weranire. So then how do you balance ni urafatara mbeca cia gwika service delivery yo through project icio weranire na ni urafatara ninge ukorwo ugikenia Wanjiku na njira ya guthondeka budget ya mwananchi? One kire giuga na atiriri andu no wega muno kuri gukorwo magikara no uturura marahota guikara taru ni twerwo wega ati makiria ma 2.5 trillion icio ni mbeca cia guthii kuriha mathiri koguo itirathie thiini wa budget ya guteithia Wanjiku haha rokari ciathie kuriha mathiri na wabe ucoke umenyo every financial year 1 trillion ithiaga kuriha interest koguo ni tithiri irihaga interest koguo iga korwo no mali within their means ma korwo makireduce mathiri maya matahana tondu wa mbere finally niguo ni tukorwo twina uturo muritu muno na uturo ucio gukabanga pu ino gikeno kirio kuona ta hari no kuigua ati kwi mbia cioka haha no ndirakuria atiriri uriture munene ri ni tondu no murehi wa gap ino gap yo the ucokerio wa Wanjiku transfer ya murigo ucio no wa Wanjiku. All right, all right. Wakiri
ohoro-inĩ wĩgiĩ mainie na allocation and it's good that bwana Kimani nĩ atũtarĩria wega, but kwĩna allocation iria ciragwĩtwo cigatuĩka atĩ ici nĩ tacio nĩ maũndũ marĩa president akoretwo akĩaria ũhoro wamo ĩta njĩra ya campaign, one of which nĩ ũhoro wĩgiĩ mainie na housing agenda. Housing agenda ĩno kũringana na thirikari ĩroka na maũndũ merĩ. One, nĩ ĩraheana mawĩra, na number 2 ĩgakorwo nĩ ĩraheana nyũmba to get decent housing kũrĩ andũ. So then andũ mageciria rĩngĩ president arekĩra mbeca haha ũguo nĩguo rĩngĩ ahota gũtindĩka agenda ĩno political campaign. Do you think so? Bwana Kimani reke njuge ũteti thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya tondũ nĩ twĩroreire gwa kahinda kanene mũno ũkoretwo mena perception atĩ kuma gĩtĩ nĩ ũhoro mũritũ mũno, na koguo mũndũ aingĩra gĩtĩ-inĩ kĩambĩrĩria kĩa wĩra wake nĩ kwanja kwĩbanga ũrĩa ekũrita-inĩ gĩtĩ kĩu na ũrĩa akona gĩtĩ tamu ĩno ĩngĩ yũkĩte Wanjiku ndarutagĩrwo wĩra ona waigua nĩ kabarabara karakwo hau gatirakwo atĩ tondũ honestly nĩ kega karekwo nĩgetha Wanjiku agĩe na perception nĩ areka ake nĩ arateithĩka. Koguo no wonder budget nginya ũmũthĩ ũyũ atongoria arĩa meitĩ-inĩ ũngĩmathikĩrĩria mũthiĩre na mũkinyũkirie wao wothe effort yao ĩroretio gĩthurano gĩa 2027 atĩ makarita-inĩ gĩtĩ mũthenya ũrĩkũ mũthenya ũcio no ngakĩrigwo nĩ kaĩ nĩkĩ tũgaga gũthoma atĩ ũtongoria nĩ ũkaga no gathiĩ ona ũyũ twĩ naguo no ũrĩ ũkana wĩke atĩa tũrutĩre andũ wĩra na njĩra njega magatũririkanaga handũ hau akiugaga athanire mĩaka 30 no hĩndĩ ĩyo andũ nĩ gwĩka mekire atĩa nĩ gũthira mathirire. Nĩ ndaigua kiugo ũhoro wa kĩndũ ta education atĩ ĩtuĩka nĩ atĩ nĩ propua gwĩkĩra namba thĩinĩ wa iratathi gũtirĩ ũndũ kugĩte. You need to go seriously ũria atĩrĩrĩ mbeca ici ciatũmwo kũu 64 billion rĩ irakinyĩra Wanjiku na njĩra ĩrĩkũ iria ciĩkuo ciaga kũmũkinyĩra nĩkĩ? What do you mean wakiri na ciĩna njĩra ya gũkinyĩra andũ? I mean bwana Kimani ũngĩthiĩ health education sector mbeca iria itwaragwo kũu nĩ njiganu cia mwana wa Wanjiku athome na arĩkie university atekũrĩha na mũciari atekũrio. No nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa mekĩragwo gũkũ ndume ĩrĩa ĩkoragwo thĩinĩ wa education sector tarĩ nĩ kuona na mheshimiwa haha na gĩtĩo kĩnene nĩ maheagwo kĩndũ gĩtagwo CDF. Perception ya Wanjiku nĩ atĩ nĩ araheo bursary nĩ MP nĩ mbeca cia thirikari ndio kana wanyita kĩbunga macho mbeca nĩ cia thirikari iria ciretwo iraheo education sector no we niwe ũraheana bursary. How should it happen nĩguo perception ĩyo yehere? Tarĩ bursary ĩyo wamirora kinĩrĩ andũ nĩ ceki ya thirikari nĩ mbeca ima gwĩ thirikari that is agreeable ciandĩkwo ceki ya thirikari ciathi kũrĩha thukuru ya thirikari ũrĩ weyandĩkĩra ceki ũkerĩha mũraini ũcio wothe rĩ nĩ wa kũhenia Wanjiku nĩgetha agĩe na perception ya ũrĩa agaikia kura. So how should it happen differently, for example? Ogora taru rĩrĩa njĩraga kũndũ kũraheanwo bursary rĩ mbica ya mũjumbe kana MCA igagwo harĩa mbere Wanjiku akarithio raini akara raini o mathaa nĩko kũigagwo mbica akara raini mathaa matatũ rĩu mũmbunge na akĩrĩ hau agĩkinya harĩa mbica ĩrĩa ya mũjumbe nĩ ihingĩrire mũtwe nĩguo ndoria atĩrĩrĩ wakiri how should it happen differently, for example? No minister nĩ aheanaga bursary mbeca ici nĩ itwarwo thukuru thirikari igũre mabuku ĩrĩhe arimũ yake mathukuru no anyita mũjumbe atĩ ũtira kĩreherwo ngĩrĩro bacia mũthemba ũrĩkũ no rĩu tondũ nĩ njĩra ya gwĩka corrupt na ĩyo toyo tu ĩyo nĩ njĩra ĩmwe ya kũingĩria corruption thukuru no mbeca nĩ ikinyagĩra Wanjiku through bursary ikinyagĩra selective arata a mũjumbe nĩo maheagwo nĩo maheagwo mbeca icio tondũ ũheandwo 10,000 na no arata ngwĩciria nĩguo tũtikaingĩre mũno thĩinĩ wa ndereti ĩyo at least wakiri kĩrĩa ndoiga nĩ atĩrĩrĩ na mũjumbe ndĩrahũra ndĩraria general ngoiga atĩrĩrĩ for example ici billion 64 rĩ ciandĩkĩtwo hau no ũrĩa irĩhũthĩrwo rĩ gĩtiki yatho kĩu matiendaga kĩarĩrĩrio all right nĩgetha ituĩke nĩ gwĩka atĩa na ngugaga thĩna ti mbeca nĩ gĩtiki yatho kĩu ũrona kĩohanĩtie maũndũ mau mothe nĩkĩo mbeca ciagaga gwĩka atĩa nĩkĩo mbeca ciagaga kũigana na until maka-address kaũndũ kau tũgũtũra tugaga mbeca ti but Kimani
no wega kumenya ati gutiri mundu tahegwo mweke wa ku discuss budget ni thia public participation na public participation ni mundu wothe ta wakiri kana uri ungiri ni wagire kuriria ciuria ta ici hau atani otokaga riu tondu ona wathiro kiuga mekaga na wina mweke wa kuria kiuria kiu nawe wakiri ri handu hakwa kabunge ndoro uguo. Alright ne murajikia magerio-ini ma ngahe mwecimu wa time ya kwamba kurunga maundu macio kana gucokia no reke twambe tuthikiririe woni wa bwana Kimani tuliro hau uguo hakurania uhoro wigie kana no hakorwo no teti muhithe wa kiria wa thini wa budget ino na kiuria kiria kireyumiria haha ni allocation ici ciheanetwo for example thini wa farafara ni kuheanetwo around 220 billion na icio ingi ciothe irio tariirie so allocation ici ri whether ni politics or otherwise ri na twi mwaka wa githurano ri citikuhe thirikari advantage over opposition. Kimani reke tutige hinga budget ciothe cia mabururi ma thĩ yothe ikoragwo political no niki budget ri tugithoma politics tweragwo atiriri politics ni determination kana ni itua ria no ukugia ki akagia ri na akagia atia ciake ngayano ino ikagirwo ki wa budget ini tondu budget ri ciake kiumbe mundu muikari wa bururi ekugia ki akagia ri na akagia atia ucio niguo teti ngayano ino ikagwo na budget kuguo tutigio hinga ati budget ti political budget ciothe ikoragwo political in which sense cideterminaga no kugia ki kana ni department iri kugairwo mbeca iriku kana ni andu ari kumekugairwo mbeca iriku cia thirikari kugerera bara iria megwakirwo thibitari iria igwakwo tandu itigia kwa guothe tandu mbeca cia bururi itiganaga nikio rona ngina no turakomba na kiria gitumaga gwikwo budget twikaga budget ndatu tutiri na mbia njiganu cia kumit mahuthiro mothe ma bururi right now ungikorwo wi mukigu wi muteti wikarire giti ta gia president angikorwo budget yaku ndi gucokia kiuria giaku gia uteti gia kwiyendekithia kuri andu gacagurwo onake ngai riria heire andu talanta ri uria waumbikire yake etirwo kirimo kana tiguo muheci uria wameonjorithirie rirwo atia we wi mundu mugi onake ngai ndangienda president kirimo ati uheo budget ucoke uheo bia kanya ga guthondeka trillion 4.8 mwaka waku wakoroka githurano no cagure uthondeke budget ite gukwendia kuri andu that would be stupid but is it fair tutigio hinga fair na andui fair in the sense that ngeterere agigacinda gakiheo yake kai Uhuru atari ho no fair in the sense ngoja did we find it difficult Uhuru budget ya 2016 ya kiroka 2017 ile ni uri wa mirora no turareria ari gina subsidies ya maguta katigo muheci gina 2022 agioka kurikia gitwenderia Odinga atuike munene ri ndari gina subsidies ya maguta ni ari kana ndari ni ongererekire maundu macio ri ithe matiari ma gutukenia kuguo ona gibakiwe mwene nduthirore budget yake akiroka githurano na nikio ndindi nyoro arauga atiriri budget cia tongoria othe makiroka githurano ri ni cikoragwo no teti tandu it is normal wi kuheo mbeca ugae no nginya ucigae undu kwendekithia kuri andu na nikio rona affordable housing ona nirongereirwo billion 15 because affordable housing ni pet project ya thirikari iriku otoria thirikari ya Uhuru yeganagira reri ri ino ireganira ki affordable housing nikio rona Uhuru akire nyumba 15 President William Ruto akita makeria ma nyumba 200 right now wacoka mwana uyu ungi ugakora atiriri ona ngirigaca ri pet project ingi yake ya fertilizer ri niraheirwo billion 18 right tandu no ko mukigu uhetwo kanya ga guthondeka budget na arimi no mende fertilizer egwe na wage kumagwithiria na wina uhoti tutige gutina na tugikate kiuria kiria twagirirwo kuuria ni riri uteti uyu ri we budget ini ri ni kuguna uraguna kana ni kumithia uromithia mu Kenya angikorwo fertilizer ni raheirwo billion 18 ri thiuria ri migiko kiria gikaraga Kitale kiria kire magambembe gigatwara bodi ni gikenu kana tigikenu but at the same time andu aria marakirwo affordable housing hau horemi njetikiria tu tugatherie haria harabatara gutherio kwina mateta ati budget ino ni rakunderirie kigina kiria kirabatie guthie mwena-ini wa urimi rakunderia kana rongerera na 74 billion
in terms of mabataro maria mekuo no ikorwo ni ongereire but mabataro maria mekuo wili atiriri no ona githomo kihetwo 764 na nikirakundereirio getitie nyingi. So do you think budget ire iraheanirwo for example ya urimi is niyo irabatarania ihinda riri tando bururi nduri na toigwa tukiuga turakomba trilioni imwe gutiri department by the way budget ithondekagwo Bwana Kimani ministries ri na mwezi ni gukwira tando niyo marehagirwo budget ri kuma mweri we 8 niguo ministry cenjagia guthondeka budget cigathie hearing ikehoya wanyita kuri committee cia bunge ithuĩ twĩtangirigaca rĩ tũkwendaga mũtũhe bilioni 250 gĩthomo nakĩo gĩgoka gĩkauga ĩhĩ mwatũhete 701 tũkwendaga mũtũkinyĩrie 900 na gĩkauga kĩrenda nĩ ũndũ wa kĩ mahũthĩro macio mothe rĩ mangĩcokanĩrio budget itũ ĩngĩũka trilioni 6 kana 5.5 no twĩna ũhoti wa gũcorrect 3.6 cie wika tugeka mathabu kana ataramu a thirikari mageka mathabu makona no tuhote gukomba ingi 1 trillion na tuhote kuriha tuonganiria ciguka cigana 4.8 makauga riu kireke twikire budget itu ceiling ni 4.8 tuthie tugitinagia cia o mundu makerwo riu thie mugathe kamba muoperate na mbeca ici tweterere mwaka uriku mwaka every user work within the ceilings. Perfect. Now with our ceilings go dictate ungirwa budget ire yaheanetwo ngirigaca last year ri ni ria ikuo ri ngirigaca ni rongereirwo 64 billion ringi meugite mongererwo 150 no tandu tingigana makongerwo okay but the fact is utati uria ri wi haha ni atiriri fertilizer ri ni raseteirwo aside 18 billion because it is government's pet project but then angikorwo riu tariu go ahead in 1 minute only fertilizer uria ikite fertilizer ri last year na muhe stado ni moe niyo mavetaga committees na cia ngirigaca na andu iri bebe irakurire by 43% production, the highest in Kenya. Turakuria bebe bagi 70 million from 37. We almost hit 100% growth. Ni undu wa fertilizer riko subsidized fertilizer tado maga 75 ekareho ngina 25. No menye muno ni mbura kimera kiregena wega wateti ni riri riria matari thirikari ni maundu maya mangi mothe ni ngai utumaga mekike no moya thirikari maundu mekikaga no riu ri ungitwara fertilizer yo na guku rugongo rwa bururi ri hold on kai hingo ya uhuru gutauraga munne no asa hingo ya botige ni wene ndia muhesh hingo ya uhuru ni kwauraga no tugwithaniria ati asa hingo ya uhuru ni kwauraga tugwithaniria ati ona gukugikira fertilizer hingo ya uhuru ni kwauraga yage kura ri ugutire kimera wetereire riu kugo thirikari ndi undu wikite ni ngai urauririe mbura no tutire wikite tutige argument cio hinga no nguragia uria wega wikitwo tukuga ni mwike angikorwo ngirigaca ni rongereirwo 64 billion iri na 18 iratorwo gwa fertilizer na mbembe cikongerereka na bagi icio ciothe ri subsidy no yothe reke tutige kuoya wega ucio wothe ngai ni witu wothe tutige kumunengera ati ngai no aratumire kure mbembe igie thirikari ndi rundu ngirekite no riria inyu mukoya thirikari kuongerereka ri thirikari ni ikite wega muno bura no iranyitira itemi bura ni iraurire alright mweci uraga reke tuigure mweci uraga ire bururi utinde sati ata ni hende uranjirie muheci point yaku nereko ni ora ngora kurikirire kuga atiriri mawega mothe maria marorete mu Kenya ri ni ati ni makewe mwene kire thirikari igite no kuithinisha tondu rutire thirikari cingi kai cucuka na bia cio tiga gukorect kore no wega tugithania ati no ici no wega tukauga atiriri iki gothe no kio kemani point yake alafu revert sade ni gwaragia kireria my argument is gutingituika ati riu tando thirikari no niyo ikuo ri mawega mo ati ngina mbeca ni cia andu gutiri undu thirikari re kaya uhuru yokaga na mbia cia tiga iria korektaga ona ona yakire mayo hinda rio yes na nikino riu alright reke tuigue wakiri onake reke juge atiriri ni njiguaga uru muno riria tukwaria uhoro wa past tugaga the past belongs to the dead but it guides us on how to know hindi ungetuika ati uriroraga side mirror urorete na mbere no kuithio kuithia ki ugitwara ngari twaga no ne guteithagia kurora kira bura engiaga kurari igwatagia ki na muremo ni ndugo egwatagia njai mahiga turaiga atiriri andu mekuo mararia mushara ni marute wira kuringana uria kureka atia kuringana na mushara mundu aigwa wira ni ware mari ni atige wira akenya ni ingia kuruta wira uriku akuruta wira ucio ni wega ona tukiugia atiriri
Andũ aya kuona megwĩtwo ateti na niĩ ndarora na maitho makwa wĩra ũcio ũrarutwo nĩ inverted priorities. Ukoya priorities ukayo no gũcibanga ĩmwe igĩrĩ ithatũ ugaci-invert ukanjĩrĩria na ĩrĩa yagĩrĩirwo nĩ gwĩka atĩa nĩ kũrigia. Ndikenagio mũno nĩ andũ kwĩrwo atĩ nĩ maraheo. Nyendaga kũigua andũ a Kenya nĩ marahotithio gwĩteithia. Arĩa makwĩragwo nĩ maraheo ti ũhoro mwega mũno atĩ wa gũtinda tũgĩtheka atĩ nĩ maraheo kĩ. Tũrenda kwĩrwo atĩrĩrĩ ũrĩmi ũyũ wao rĩ nĩ marĩhotaga gũcompete na biacara cia thĩ makegũrĩra fertilizer mategũtinda makĩheo. Kũhũthagĩra ũkĩa witũ na gwethaga kura atĩ rĩu arĩmi nĩ maremwo nĩ kũgũra fertilizer nĩ ngũmũgũithĩria mũhe kura. Ndio kana ũranyita nĩ mathondekerwo system atĩ akwo nĩ indo icio ciao rĩ kũrĩa irendio rĩ nĩ irĩ ciendio nĩ biacara nĩ irĩ hotaga kũruta input na magatigarwo na faida. No haha gũtũria andũ atũ nĩ ndĩramũhe fertilizer nĩ ndĩramũhe kĩ. How long would it take bũrũri wa Kenya gũkinya hau ũrauga? Ũkũbatara ona ndũkũbatara ihinda inene mĩeri 3 na 4 rĩ andũ nĩ mabangĩirwo mabiacara na thoko kũrĩa indo icio ikwendio. No horo wa gũtũra o ici tũretia kũrĩa andũ itarĩ andũ nĩ ingĩ mũno thĩinĩ wa thĩ magĩte gĩa kũrĩa. Kũu nĩ kuo indo ingĩreka atĩa nĩ kuingĩratwo no tondũ nĩ twagĩire na ũgũta wa kũhotaga gwĩka research ũrĩa gwekagwo tene rĩ tũkamenyaga Japan nĩ marenda mbembe acio angĩ nĩ marenda matumbĩ acio angĩ nĩ marenda kĩ thoko ĩgeka atĩa ĩkaramio tondũ ũrĩa twagĩrĩirwo thirikari yagĩrĩirwo nĩ kũmenya akorwo nĩ yenda gũkĩria ũtonga wa arĩmi acio ĩrathiĩ gũteithia ũtonga umaga thoko kĩmani na rĩrĩa wage gũthondekera arĩmi thoko nĩkuo ũtonga umaga wa thĩ. Ndenda wambe ũnyitĩre hau ũguo tondũ no ndenda tũhutĩrie ũhoro wĩgĩmainie na thirĩ wa bũrũri na ndikwenda tume haha ũguo tutawarĩtie na tũkwambĩrĩria nawe Bwana Kĩmani tondũ nĩwe wambĩrĩirie na ũhoro wĩgiĩ thirĩ na mheshimiwa no akiugĩte thirĩ nĩ mũrigo mũnene. No ningĩ rĩu thirikari gũkorwo atĩ nĩ ĩrahingũra mweke ũcio wa gũkomba 1.1 trillion na nĩwauga wega biũ atĩ nĩ marekĩte mathabu nĩ makona bũrũri no ũhote kũrĩha. But then hena kĩũria kĩrĩa kĩreyumĩria haha kĩa thirikari gũkorwo atĩ yetĩkĩria ngombo cikorwo cikiuma gũkũ thĩinĩ wa bũrũri ciĩ nene. What does that mean kwĩ Wanjikũ ũyũ tũrauga nĩwe ũrateithĩka? You are right. Tobe tuge atĩrĩrĩ thirĩ wa Kenya wĩ 12.8 trillion. Ukinye uroreta 13. 70% of GDP. That's not a good thing. Sio nĩ thirĩ mũnene mũno harĩ bũrũri. Na nĩkĩo ũrona tukiuga 42% ya budget tũkũrĩha mathirĩ. Koguo we are not doing well as a country completely. Now, kiuria kĩrĩa kĩho nĩ rĩrĩ mathirĩ ma njarĩ me interest nene mũno na nĩkĩo ũiguire Mũheci akiuga o mwaka tũrarĩha interest wika over a trillion imwe harĩ mbeca iria tũrarĩha 2.3 cia mathirĩ nĩ interest. Thirikari ĩkauga atĩrĩrĩ tondũ nĩ harĩ handũ hakinyaga gũkomba gũgatuĩka ti sustainable na nja nĩ ũndũ wa mathirĩ marĩa interest iria tũkũrĩha rĩ we borrow locally. Kũborrow locally tugaga atĩrĩrĩ thirikari issue bonds na treasury bills. We wĩta Kĩmani rĩ thirikari nĩ gwĩtĩkĩrĩtie kũgũra bills na bonds cia thirikari kuma 50 gũthiĩ na igũrũ. Ũkombithie thirikari 50 ũgũre bills ciayo cia machuo rĩhwo na ka interest ona ngone ga 12 ũicokerie mbeca ciaku na interest ona nĩ wakombithia kĩ thirikari iria ingĩ ithi kombo financial institutions rĩ andũ arĩa maheanaga mbeca money market rĩ ciacokanĩrĩrio nĩ ciucio iria gũkombithio thirikari marĩho interest na waya magekate makarĩhwo maũndũ ta macio. Ũgwati ũrĩa wĩho tondũ no wega tũtige gũtetera thirikari no hinga rĩ nĩ atĩ Kĩmani wĩna biacara yake rĩ arokaga bengi gũthiĩ gwetha mbeca cia gũkũria biacara ĩrĩkũ. Wakinya kũrĩa ũgũthiĩ gũcemania na thirikari ĩgũkĩte gũkomba we ndũrĩ favorable wa bengi tu ũkũheo wa mbere right. Koguo rĩ thirikari gũkomba locally nĩ ra stifle kana nĩ ra suffocate growth ya corporate sector ya bũrũri wayo tondũ nawe gũthiaga gũkomba kũ. That is a disadvantage. Neno nĩ disadvantage yũkĩte nĩ ũndũ wa harĩa twekora twĩta bũrũri atĩ no nginya tũkombe itua nĩ gũkomba nja na interest nene kana thĩini na interest kĩ nyinyi. But again thirikari ĩgacoka ho nĩkĩo wonaga oho ĩna 750 billion
yugite ici ni cia development expenditure cikagayanio ministry yothe ingi bilioni 200 ikauga igake bara ingi igaikio kwa ngirigaca cikaheana fertilizer icio nicio ciitagwo development expenditure ogone thibitari tukameakire mathibitari maundu mothe ma gukuria bururi mbeca icio ciikio 750 iko develop bururi ri nicio icokaga gucokia circulation ya mbeca in the economy ona thirikari igikaga atia ikirutaga kugu ni ta muthiururuko wa mbia ni turutire trillion imwe niguo tukombe twacokia 750 niguo ikurie ucoke uririkano na recurrent expenditure wari wo mushara wa thirikari kayo ucokagia ko all right wahe mushara ithe tugucoka kuthie kugura kugu budget ino ri irutaga na igacokia all right kugu zero effect net effect ya kana bururi ni guthuka kando guthuka ri it's almost not there tando na mbeca iria thirikari ikuhuthiraga ndirathi gucihuthira oga ndirahuthira oko all right racihuthira oko kugu mbeca icio ra security o Kenya all right wakiri ngwiciria no athikiriria bwana Kimani ndaigua arekeria na kuga no hako hatari na effect nene ya gukomba guku bururi-ini angikondi na hitia miario yo yes the net effect bwana do you agree with that bwana Kimani no make muno riria ukuigwa thirikari igikomba ni kuga ni gucikoragwo igisarenda ni aremwo ni kwi manage na mbeca iria inacio kugo ti undu wa gukenerera muno makiria kuiguaga thirikari ni irakomba o mwaka ni kuonania ni disabled no ni kumakania ningi muno makiria ingituika irakomba bururi-ini thiini muhiano ni tawe uthio ungikona muthuri agikomba mutumia mbeca internally ukamenyaga ni guthukire biu angikorwo ni upuna thirikari ni irakomba igakombaga aria agiru guteithia igoka kungombanie kana igakombaga bengi internally ukamenya ni guthuku ki ni guthuku muno makiria kugo ti undu wa gukenerera tondu icio oya thirikari ona tiyo ya kuga atia era interfere na muingi riri uraruta wira no tariu ungirora mbeca iria yakomba thiini wa bengi ti available he mundu wa kawaida akombe tondu bengi yo ndihota gukombera mundu wa kawaida mbeca kugo mundu ucio wa kawaida ukwenda kuhuthira asset yake ta mugunda athie nigetha oe karoni agure fertilizer ahote kurima ri mweke ucio no wathira na kugo ucio ni mutino muno munene muno makiria thirikari gukomba thiini na hindi ya Kibaki ni ukuririkana akorire thirikari na negative growth negative growth ni kuwa ni utoga wathiraga na kuma hau tukianjiria kugia mbeca bengi cia tururagiria mbeca guku no gukomba ni guthaithwo gwathaithanagirwo andu matura maraini-ini bengi mahoya riu ni guthaithwo mareka atia marathaithwo kuguo ti kaundu kega ga gukenerera na ni gaka reflectwo mwaka uyu ungi uroka ukuone ati biashara cia muingi bururi ndunakura tondu thirikari wira wao ti ucio wa mbeca ni ka facilitate andu makahota kugia biashara ciao igakura makahota kuriha magoti thirikari ikagia mbeca no ingituika mundu uria uri tonga nigetha arihe igoti niyo yatinio maguru ni mutino munene muno makiria thirikari ni irore clearly na kaya utumite njugite ni inverted priorities taru ngirora kindu ta thitima ku install thitima gwaku muthi tene twarihaga Kibaki oka niwe watumire andu othe mekire thitima kwari ona ciakagirwo na road ukairwo ni uritinagio biru-ini wikire thitima tondu ni aramenya thitima ni kindu kimwe kiratuma bururi ukure no create wira no riu ngirora ungithi gwa Kenya Power ni ukuigwa he mundu wa kanyumba na arenda kuhingura ringi garage no ararihio ciringi milioni 2 gwikira thitima iriku gwikira thitima nikio riu icio nicio indo iria thirikari yagirwo budget ni gukorwo prioritize ikamenyaga ati to mbeca tukurogota ni kuena bwandu nigetha matonge mahote kuriha magoti nayo nigetha igie no tonga alright bururi wa mundu wa kawaida athina thirikari ni athina alright ndenda tuthie uguo turekereirie tondu ndaika citu no cirathie cikunderete na mheshimiwa kiuria giki kina a sense of responsibility tondu ukire kuria thiini wa bunge na reke ndutio hari uguo tondu ni wakingiranirie na thirikari ino ya president Uhuru wa president William Ruto akiingira ni agwetire uhoro wigie ngombo na akiuga ati bururi
ne ukohota gwetwarithia na mbere hatari na ngombo icio aragiririo horo wigi mathire ma bururi maria magithiete na mbere na gwikura 4 years down the line kana tuge 3.5 ithabu riria riraheanwo projection ya by the time kuringithania na nginyagia mathire maria mekuoyo budget ine no ni ciringi kindu trilioni ta 5 uguo kiuria giakwa kihana atiriri maundu macio mothe moka uguo gutuike kwina murigo urakomera Wanjiku wigi mainie na ngombo ri bunge eguteithiriria atia kuhatura Wanjiku akatuge muthenya mutawabira ni ati maana maite ku already tondu riria bunge yarikia gukorwo ni ya proposals ni ciahitukio ni bunge nikuwa murigo ucio directly watumira Wanjiku koguo ndikona uria bunge egucoka ya ule Wanjiku murigo ucio eurorie kundu kungi tondu agikorwo domestically negeretie gucaria njira cia kwaramia nyamu itagwo tax base igakinya muthia makona riu mwekora mutigaru no wa ngombo nikona ni ucio ni ugwati munene muno na ngiuga ni hakwa ni ati nikio jugire it's better to live within your means tondu orocio wa kuika projections wikare maisha mari ureciria ni ugaikara ni ura kira kira tukenene muno gukira akira tukiu no kumage kuma kuguru kana kimavuto kiforoforo giguthie gikiguaga tondu kinene gukira no wikira nguo thaithira yaku na kira tukira thaici yaku na ku reduce cost ici na njira nene uthie onakoro tondu gutiri kindu kinu tondu no wega na no wega ngombo ici tondu mutirai komba nigetha mwike ne kureko no ndira ku imagine ati murakomba nigetha mwike no really ongera taru ngombo iri kombeto no William Ruto almost 4 trillion akure any tangible project yakitwo na mbeca ni cirakombiru ireka Talanta Stadium ekuo na Talanta goro tori atiriri thirikari ya rutaga ki na ngombo ya etoro yo Talanta Stadium mureke juge ona korone njake kiri hau igakinya hau ikinyete ina gicunje kinini muno gya thirikari kiu kingirike tukige ni kia ngombo ugo rakiuga that's right no ngora project iria nyingi thirikari ikitwe muthi taru nyamutere ya Rangata Road tumetaga area kura tutaragira kura cia president Bomas conference taru cio ni PPP ungorora barabara ta ino turero twoke ya Rironi Road icio ni PPP na ngeciria njira ria njega korona kuhoteke niguhuthira njira icio cia PPP tondu tigucokeria murigo kaba turihe murigo tutekunoga tuthii angone ngari ikirirwo toro turihe toro ucio tora turale expressway na murigo ucio korwo nduracokerera kuigwo atuigwo stock handu ukariha matuko magoka ugeciria atiriri ni ndacothiriria guga ngombo ni ngombo igutuhinyiriria hanene muno na ngombo ogwe thiete ti ngombo iguthie gituhaturaga na no igwo wega mutongoria utoke mani ona akisupporta thirikari no muno na mibango yayo ri atura rutu 70% koguo turorete ati 30% ni kwa hari ungihota guthakira 70 ni mathire mathe ni mathire matheri riu bururi ro ngororete ukiripo ukoro bururi ungitahwo toro in fact guthire kiru kiru tathire tathire no koreherdo ni nene muno nago gatiriri koru no tukombe tukona kiria gieko gikarika gakombo kiria kingi tukona ni giakombo giakitukana gikarika hindi no tuhota ku account na ngirekiririe ngwire undu umwe as much as Kimani agerie gutwira ati mbeca iria thirikari ikomba domestically ati mbeca icio coka igacokia na ma project wambe menye thina uria ukoretwo ya Kenya uria munene ni thirikari no kuria kuri handu mbeca cia project icio yarikia gwika umuthe thirikari ina makaria ma 800 billion itareta Wanjiku wa Kenya na no turaterera ati thirikari mbeca icio cia project nicio iguka gutoithia Wanjiku sa evacuation wakora ngone county citwagire nacio county government nacio ciarwarire murimu ucio
na cicio kire igakomba Wanjiku githemba kiu uguo Wanjiku atura njira ya auction ni ogona Wanjiku ni agora kirori kiu gacoka gakona kia gucio ni ikuite tondu ni akerigire kurihwo ikahurwo ngengere koguo andu a Kenya ringi umuthi handu ha thirikari no kumatiga mari andu atongu igutiga andu a Kenya mari andu athini muno no ngirora taru umuthi ugitigi bururi ni muthinu na munyaru ni ati no kore ati mafengi marendia manyumba magima no nyumba ciagire ukorwo ati ona fengi no yo nyumba yo iri hiye nyumba iri hethire no gona manyumba na commercial irahurwo ngengere umuthi koguo igakwira economy it is really working negative. All right. Not positive. All right. Goga makinya mathire manene turaigirira tugatuma kinya tukara mono go service mundu na betego mwene bururi nake tukamukomba tukamutigia muthini athi gukomba bengi turuga bengi irakombo na treasury bill agatuika muthini wa muthia koguo nokoro lecema bengi maya itirakombo ne thirikari nene letici no igwethi Wanjiku akahota ona kujibundu kuri atumathire tu no interest igakorwo ciathi iguru muno Wanjiku turoiga turagire guteithia na bengi ici akoragwo ni thirikari oyo nyene thirikari haria turi tiguteithia teithia Wanjiku ni kumunina. All right, ni ngatho muno ndereti ino ni ndaihu na no ithiange tungimitikiria no ithiange tondu ni njui maundu no maingi uguo ndenda ndimuhe mundu ndagika imwe ya kuga uhoro tondu ida ritu rirathirithirite akorwo hena kaundu akiri urenda kuga ge kuiganira thiini wa ndagika imwe ya kuga uhoro no nyendie kuga kemanira twitungana ringi ni ndienda utuire rudi ruria to mutaramu ndona wi mutaramu wa marudi utuire o mundu ena runi rwa bia cigana utugani take to ni utuire igana ucoke utuire runi ru rukari huka generation ire guka ni kari hanginya rito no ko turakuwa turi twetereire generation ingi iguka ikiate irihe no nyende kurikiriria na kuga atiri bwana Kimani ati thina witu uria tukoretwo naguo thiini wa bururi uyu ni kwenda kugia ngumo ya gutiga ati ni tweka maundu manene turi itiini. Alright. Na koguo twenda gwika maundu mothe oro hamwe nayo niyo yetagwo uncontrolled growth. Growth itari na control na mwena umwe ni wega kumenya ati mundu agire no kwika kaundu kanini karia enako wake nyumba emwe tiga gwaka nyumba bururi wothe tigiri ucio ungi ni agoka gwika atia ni agoka gwaka na koguo ucio niguo thina uria twina guo munene muno hihi turenda gutigirira ritwa ni tweka maundu manene tukue mbeca nyingi tweke maundu manene thiini wa bururi tuteko makio ni generation ire guka ni kagea na thina wa kuriha mbeca. All right, mheshimiwa in 1 minute kuga horo ni kuga no guthoma uria our neighboring countries mareka and how they are performing tiga no nga Ethiopia gikuruhi ina tumathire tu iguru ngora muru ta Tanzania budget ira arathomire tugithoma arathomire budget yake no ngora kire akuriwa kibezi ate no akombeja ni peanut ugo budget ya kujitegemea kugo kono no tukucoke baranginyo haria kibagia tutigire tutige mukoroko munene wa gombo bururi no tuthie tokora tororete ekwendia bururi wa Kenya igana kwa igana thire tukauroria ko. All right, thank you. Bwana Kimani ndake mwe ya kugoro mbogo cokia kiarifathe bururi uyu wina thire wa trillion 13 ungigania na population ya andu around 52 billion ri million ri omo Kenya na thire wa 250,000 ginya ule oraciarwo gina kana gaku kare otigire muci kanini na gatiramenya uguo na gatiu ikena thire wa ngiri magana meremba. How old is our country now? Bururi witu ri utonga witu wari 14 trillion in 2022 tukoretwo tugikora na percentage ya 5%. Ungimitara miaka 5 ri tugukora economy igukura na 35%. Koguo economy itu ni gakorwo ya around 20 trillion in 2027. Koguo ri urongo tu na mathire maingi reke tutige ningi gutuma Kenya magitoro ni gwiciria rucio ni tukahinga bururi tondũ 2 trillion cigana as a trillion 13 kana 12.8. Is it matching the nini? By the way bururi igukura na 7.2 in the period of 5 years trillion na tugukuria thire na 4.2 in the period of 5 years. All right. Kuguo bururi uri urakura ri thire urathi ugikura projections. All right. Ndenda turekererie Rutuge atiriri
bururi ti mwega na tutikahenia Kenya ate bururi wa Kenya na muikaru wega no ningi tutikamorage ngoro ate bururi ni ukuhingwo na nduthiri urakora uria bururi urathi ugikuraga. Thank you. Asanteni sana atongoria na taaramu na atongoria aria tukiuma nao guku thiini wa studio, Bwana Kimani wa Mwangi, wakiri Rifathe na Mheshimiwa Gakuya. Asanteni sana ni undu wa ihinda riu twakorwo twina leo no tuguthii na mbere na ndereti egimaine na maundu ma ukuria wa bururi. Mobi wa Chege aroka ha niguo atunengererie riboti cia maundu maria matinda makihanika ningi kiuria kiria tukuranetie no wega uthii na mbere na gutuma maoni. Mobi ne gukorwo akiri na kanya kau ga guthoma ndumiriri imwe igire ithatu guo cia maundu maria twakorwo makiingira thiini wa studio kana thiini wa njira iria tukwaraneirie nacio. Ritwa riakwa ni Kimani wa Ngonjiri, raria thayo Ngai wa muoyo akwende utuku wa umuthi na guthii na mbere. Selenium inalinda immunity kama bouncer, na iko na vitamin B1. Unaingia shift leo, unatoka kesho na nguvu. Hewa yote, wet fry, dry fry, stew, koma, fuel ni pork, focus ni pork, boost ni pork. Jipatie power na Farmer's Choice Pork ni pork safi, life safi. This June, step into a bigger entertainment experience with more to love on Us. We're talking more drama, more action, more unforgettable stories, all waiting for you. All hands on deck. We're opening up our world of entertainment so you can view more. Good job, partner. This June, pay for your current DSTV subscription and we'll upgrade you at no extra cost. Gharama ya mafuta inazidi kupanda na shinikizo ni kwa wanaotumia magari kwa shughuli za kila siku. Nashaona tofauti ya kuendesha gari ya mafuta na gari ya gas. Lakini sasa kuna uvumbuzi unaoshika kasi kwa hisani ya autogas. Kutoka niwekewe gas niko na miezi 6 sasa. Na kutoka nianze kuendesha gari ya gas naona iko na faida kubwa sana, manake gas ni nusu ya mafuta. Magari mengi yakiacha petroli na dizeli na kuhamia kutumia gesi. Pahali nilikuwa natumia petrol station nikiweka mafuta ya 4000, sasa hivi ninaweka 2000 na chapa the whole day. Lakini je, teknolojia hii ni salama kiasi gani? The safety of this system is too high compared even for that of petrol. Na inaweza kuwa mustakabali kwa usafiri nchini Kenya. Tunafaa kufanya kitu inaitwa education, just basic education about autogas, na to make sure kila mtu ameunderstand. Usikose makala maalum kuangazia swala hili Ijumaa hii saa 3 usiku kwenye runinga ya Kameme TV. Kama invite yangu haikufika on time, but I'm glad to be here anyway. She was my rival, my competitor. We need to shut this business down. Hii biashara ndo kila kitu kwenye hii familia, nikufe ama nisikufe. Kama mbaya. We ni mnoma sana. One truth can break everything. Sit tight. Why wait for fun? K24.digital brings you 24/7 entertainment. From the pitch to the playlist, from celebrity gossip to the memes you love. We're not just news, we're your non-stop ticket to everything cool and trending. So get in the know. K24.digital. Follow the buzz 247.
11th June hadi 19th July. Kila kitu inaweza ngoja. The FIFA World Cup 2026. Reconnect kwa TV yako for only 999 shillings today. Only on GoTV. Kuma kirejaga kire biroiro kia jahi mutaburuko wa Nyandarua orerorera Kameme TV. Amukira ngethio rĩngĩ we harĩa hothe ũrathiĩ na mbere gũtucagũra gũkũ gwa Kameme TV nĩ wega mũno nĩ gũthiĩ na mbere gũikarania hamwe na ithuĩ. Ĩno nĩ Mbaratha ya Kameme, nĩ maingĩ ngũkorwo ngĩkũmenyithia marĩa andĩki aitũ matinda magĩkũmathĩra na gũkũharĩrĩria, na maya no mamwe ma marĩa ngũkorwo ngĩkũmenyithia. Marĩa tũkũharĩirie thĩinĩ wa Mbaratha. On the long overdue question of violations of human rights. Thirikari kugerera rũhonge rwa gũtetera ihoto cia mũingĩ kwambĩrĩria kũrĩha arĩa magurarire na gũkua hĩndĩ ya mĩrũrũngano kuma kiumia gĩũkĩte. Minista wa ũruti wĩra wa mũingĩ Geoffrey Ruku gũkĩrĩrwo kumana na mĩario yake ya gwatũrania kĩrĩma. That revenue will go towards the reduction of the budget deficit and payments of debts. Thirikari cia kaunti kwamũkĩra kĩgĩna makĩria thutha wa watho wa kĩgĩna gwĩkĩrwo kĩrore. Those prices would definitely have been much higher. Na Minister Wandae kuga arĩ na mwĩhoko thogora wa maguta nĩ ũgũcoka thĩ mweri tũrorete thutha wa ũiguano wa Amerika na Iran. Mũtaũri witũ na njĩra ya ciĩko nĩ Wagaki wa Mũthoni njĩtagwo Mũmbi wa Chege. Ngatho rĩngĩ nĩ ũndũ wa ũnyitanĩri waku tũkĩrika mohoro-inĩ maitũ. Andũ arĩa manahutio kumana na mĩrũrũngano mekwambĩrĩria kwamũkĩra marĩhi kuma kũrĩ thirikari kiumia gĩũkĩte. Ndeto ĩno ĩyumĩrĩtie thutha wa kamĩtĩ ya ihoto cia mũingĩ kũneana riboti ya ũrĩa arĩa manahutio mekũrĩhwo kũrĩ President William Ruto. Mũtongoria wa bũrũri nĩ athing'ĩrĩirie rĩrĩ nĩ kinya rĩa mbere harĩ gũthingata kĩhoto na ũigananu kũrĩ Akenya othe. President Muthia mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya ihoto cia ũmũndũ KNHCR Clarice Oganga nĩ arĩkĩtie kũneana riboti ya kũrĩha arĩa manahutio nĩ mĩrũrũngano. Gĩikaro gĩkĩ gĩkĩrehe atongoria ikĩro-inĩ itiganĩte thingira-inĩ wa iregi. Today opens up a national conversation on the long overdue question of violations of human rights, but also the issue of reparations, including the matter of compensation for persons who have suffered violations. A person whose right is violated is entitled to access justice and to receive appropriate and effective redress. It is my humble submission, Your Excellency, we are gathered here this morning to advance the agenda of our country more in the area of restorative justice and repairing relationships among ourselves. There are people who underestimate the consequence of this occasion. It is part of us getting and making peace with ourselves as a nation. Oganga akiuga mũtaratara ũyũ ũratanya gũcokia wĩhokeku ũrehe ũrũmwe na wĩigĩrĩrĩki andũ arĩa mahutirio mĩrũrũngano-inĩ ya mwaka wa 2017, 2022, 2023, 2024, 2025,
Ario mari ithabu-inĩ rĩrĩ. It is solemn because today we seek to make amends for harms that have never been truly repaid. No compensation can restore a life lost. We will not allow that situation where our own bullets are used to fight, to kill our people, and let Kenyans know that when you go to demonstrate peacefully, you don't carry a machete, you don't carry a stone. This unprecedented national undertaking marks the first time in Kenya's history that the government has on its own initiative embarked on such a process, one that seeks to formally acknowledge that human rights violations occurred, and this landmark initiative signifies a clear commitment to move the nation from documenting to redressing. Kwambĩrĩria kiumia gĩũkĩte arĩrio andũ aya mekwambĩrĩria kwamũkĩra marĩhi mao kuma kũrĩ thirikari, kũrĩa thirikari yathũkĩire mũbango ũyũ ciringi birioni 2 mwaka-inĩ wa kĩgĩna wa 2025-2026. The demonstration of our commitment, we have already allocated Kenya shillings 2 billion towards compensation and reparation for those who have suffered verified harm arising from protests and unrest, including affected families, injured citizens, businesses lost, and law enforcement officers injured in the course of their duties. President William Ruto agitarĩria wĩheani wa thirikari yake harĩ kũrũgamana na ihoto cia Akenya othe na kũrehe ũigananu. What we are doing today is part of correcting the injustices of the past. Na atongoria kuma gĩtarũ kĩa Mount Kenya nĩ mokĩrĩire Minister wa ũtungata wa mũingĩ Geoffrey Ruku thutha wa kuga gĩtarũ gĩkĩ kĩrĩa kĩrĩ na wĩingĩ wa kura gĩbatiĩ kũgayanio maita merĩ na andũ merũgamie. Mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya hinya wa kũhũthĩka Alex Wachira na Senator Wanyere Wahome wa Matinga nĩo makumithĩtie mĩario ĩno akiuga gũtirĩ gĩkũyũ kĩa Nyeri kana Meru ĩndĩ othe nĩ andũ amwe. Atongoria kuma gĩtarũ kĩa Mount Kenya West nĩ mokĩrĩire Minister wa ũtungata wa mũingĩ Geoffrey Ruku thutha wa kuga gĩtarũ gĩkĩ kĩrĩa kĩrĩ na ũingĩ wa kura kĩbatiĩ kũgayanio maita merĩ na andũ merũgamie. Mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya hinya wa kũhũthĩka Alex Wachira na Senator Wanyere Wahome wa Matinga nĩo marutĩte mĩario ĩno makiuga gũtirĩ gĩkũyũ kĩa Nyeri kana Meru ĩndĩ othe nĩ andũ amwe na aingĩ ao magacagũra William Ruto kwa itĩna rĩa kerĩ gĩthurano-inĩ gĩũkĩte. Kwa hivyo kuongea ukisema ati mlima itakatwa mara mbili, hiyo tunakataa mchana peupe. And I want to tell you without an iota of doubt, kwa sababu nilisikia ukitaja hata unataja wa Kikuyu. Yes, sisi ni wa Kikuyu. Sisi ni wa Kikuyu. Lakini utashangaa kura ambazo hao wa Kikuyu watapatia William Samoei Ruto. Thutha wa Minister wa ũtungata wa mũingĩ Geoffrey Ruku kuga kĩrĩma kĩbatiĩ kũgayanio maita merĩ kuona mĩtugo na mĩikarĩre ya andũ a mwena wa irathĩro wa kĩrĩma na ya ithũĩro ndũkuhanĩrĩirie, atongoria kuma kaunti ya Nyeri nĩ mokĩrĩire Minister ũyũ makiuga gũtirĩ ũndũ ta ũyũ ũrĩthiĩ na mbere. Ukumbuke mzee Rais Kibaki, ule mtu aliweka kama head of public service alikuwa anaitwa Francis Muthaura. Waziri wa fedha alikuwa anaitwa Mweraria, Daudi Mweraria. Waziri wa kawi alikuwa anaitwa Kiraito Murungi. PS wa transport, PS 6 walikuwa wanatoka Meru. Minister ambaye alikuwa anaitwa Njeru Nduiga alikuwa anatoka Embu. Hakuna wakati ambapo mlima imepata na watu wa Meru na watu wa Embu, watu wa Tharaka Nithi hawajapata. Akiaria hĩndĩ ya ũtambia wa thitima kũrĩ bamĩrĩ 700 kuma matũra ma Mũkuri, Ngano-inĩ na Kandara wodi-inĩ ya Narumoro kĩa Mathaga, Kieni, Wachira augĩte thirikari ĩhũthĩrĩte ciringi mirioni 29 gũkinyanĩria kĩoneki gĩkĩ, tabarĩra iria irarũgamĩrĩrwo nĩ rũhonge rwa ũtambia wa thitima matũra-inĩ REREC. Ona tukiambĩrĩria gwetha independence na mheshimiwa Ruku tena nikasikia ukisema ukiongea maneno ya vita ya Maumau. I want to tell you, mimi baba yangu amelewa na mama mjane because my own grandfather alikufia kwa vita ya Maumau. Kwa hivyo ukiongea ujue kuna wengine wako na uchungu
na wakati huo tulitembea pamoja sisi watu wa mlima. Mwena-inĩ wake Seneta wa Matinga akiuga maguthii na mbere na kunyitirira thirikari ya William Ruto niguo ikinyanirie tabarĩra ciothe iria yerĩire mũingĩ. Watu wanasimama wanasema kuna mlima East, kuna mlima West. Sisi tunasema mlima ni jamii moja. Na popote tupo katika nchi ya Kenya, hata Ramu, hata kule Bonde la Ufa, hata kule Siwani na Turkana, popote tupo, kila mtu ni Mkenya na ana haki ya kupata maendeleo bila kujali pale ametoka, bila kujali yeye ni kabila gani, kwa sababu sisi Kenya ni nchi. Handũ-inĩ ha Kameme TV de kaunti-inĩ ya Nyeri, njĩtagwo Nyaguthie wa Wambugu. Na riu thirikari cia county cikwamukira kigenda kia muigana wa ciringi bilioni 428 thini wa mwaka wa kigina wa 2026-2027 thutha wa President William Ruto gwikira kirore watho wa ugai wa kigina. Mbeca ici ni nyongerera ya ciringi bilioni 13 kuringithania na mwaka uyu wa kigina uria uraindikirira kuria thirikari ici ciamukirire ciringi bilioni 415. Ndũgamano ĩrĩa ĩkoretwo ĩhandĩte gatagatĩ ga thirikari nene na thirikari cia kaunti ĩgiĩ nĩ mbeca cigana atĩa thirikari cia kaunti ibatiĩ kũgaĩrwo harĩ mwaka rĩu ĩronekana ta ĩgũthiĩ ĩgĩthiraga. President William Ruto nekirire kirore watho wa ugai wa kigina wa mwaka wa 2026 na watho-inĩ ũyũ kaunti cikugaĩrwo ciringi bilioni 428 thĩinĩ wa mwaka ũkĩte wa kĩmbeca wa 2026 na 2027 kũringithania na mwaka ũyũ ũrainĩkĩrĩra wa kigina kũrĩa thirikari cia kaunti ciamũkĩrire ciringi bilioni 415. July, by end of June next year, since the commencement of the devolution and the first division revenue bill in 2013. Naona gũtuĩka harĩ na nyongerera ya mbeca iria kaunti cikwamũkĩra, thirikari cia kaunti cirendekithĩtie atĩ cigaĩrwo ciringi bilioni 534. Kanjũ ya magavana ikiuga atĩ kaunti cikoretwo na mũrigo mũnene wa kĩmbeca makĩria gũkĩringithanio na atĩ ũigĩrĩrĩki ũmwe ũrĩa ũkoretwo moko-inĩ ma thirikari nene rĩu nĩ ũtambũrũkĩtio nginyagia kũrĩ thirikari cia kaunti. Our constitutional commissions and independent bodies. No akĩaria thutha wa gwĩkĩra kĩrore watho ũyũ, President augĩte atĩ mbeca iria ciagaĩrwo kaunti nĩ gĩcunjĩ kĩa 21 harĩ igana kĩa bajeti ya bũrũri, akiuga atĩ thirikari yake nĩ ĩhetũkĩtie gĩkĩro kĩrĩa kĩigĩtwo nĩ gatiba gĩa gĩcunjĩ gĩa 15 harĩ igana. They agreed, Your Excellency, also to retain clause 5 to provide that should there be any shortfall in the revenue to be collected in the financial year 2026-2027, that shortfall shall be absorbed by the national government. Kĩgĩna gĩkĩ kĩongereirwo rĩrĩ thirikari cia kaunti cithiĩte na mbere na kũmũrĩkithio ndurumeni igũrũ rĩgiĩ ũhũthĩri mũru wa kĩgĩna na rĩtana rĩgiĩ waragania ũhũthĩri-inĩ wa mbeca cia mũingĩ no rĩrathiĩ na mbere na kũhinyererio. 28 billion now going of the National Assembly and the Speaker of the Senate. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Kĩmani wa Gũnjiri. And other members of parliament present and all esteemed. Na riu mwandiki mukaru ministry-inĩ ya maundu ma nanja wa bũrũri Dr. Korir Sing'oei nĩ okirire thirikari ya bũrũri wa Israel kumana na gwĩkĩra mũhĩnga wa kũrigĩrĩria a Kenya kũingĩra bũrũri ũcio kumana na mũrimũ wa Ebola. Mũhĩnga ũcio wĩkĩrĩtwo ona thengia wa ministry ya ũgima wa mwĩrĩ gũkũ bũrũri-inĩ kwanĩrĩra gũtirĩ riboti yandĩkithĩtio, ministry ĩkĩranĩra nĩ ĩratwarithia na mbere mĩhang'o ya gũtabania ithimi mĩhaka-inĩ nĩguo gũkũrana arĩa mangĩkorwo na ndariri cia mũrimũ ũcio ta ũrĩa Wambui wa Njũgũna aratarĩria. That is why you're here, the end of public. Ona gũtuĩka gũtirĩ riboti ya virus cia mũrimũ wa Ebola yandĩkithĩtio gũkũ bũrũri-inĩ, ministry ya ũgima wa mwĩrĩ yũrĩtie mũingĩ kũgĩa na wĩigĩrĩrĩki amu Kenya nĩ ũmwe wa mabũrũri marĩa marĩ ũgwati-inĩ wa mũrimũ ũyũ. Fortnight, that is it, after 2 weeks, Mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ĩno Mĩrĩ Muthoni atarĩirie mĩhang'o ya gũkinyanĩria ũthũrimi nĩ ĩratwarithio na mbere mĩhaka-inĩ kũrĩa andũ 3,000 marathũrimwo oro mũthenya. Kenya remains at high risk on high alert for the Budibugyo
virus disease due to the extensive population mobility with the DRC and Uganda. Over time, we have the National Public Health Laboratory where the testing takes place, but the Kemri, Nairobi, and Kisumu continue to support testing. And we have also deployed a mobile laboratory in Busia. Ona kuri uguo bururi wa Kenya ni wongereirwo ithabu-ini ria mabũrũri maria matabatie kuingira bururi wa Israel, thirikari ya kuo ikiuga ikinyanirie undu ucio niguo kurigiriria gutamba kwa murimu wa Ebola, undu uria ucungiriirie ministry ya maundu manja wa bururi gukirira ndeto eno na njira nene. So that means per month we are supposed to meet twice. Gukinyiria Jumamothi ya kiumia kihituku ithimi 91 ni ciathurimirwo thiini wa laboratory, riboti ikionania itire na dalili o ciothe cia virus. Ministry ikiuga mafitha a ugima wa mwiri ni mahaririirio njira cia kung'ethanira na maruru ma murimu uyu. And the samples were received from Nairobi being the highest with 61. Wasingishu 8, Garissa 4, Busia 3, Kiambu 2, Kisumu 2, Nyeri 2, Kilifi 2, Bungoma 2. Ugukinyiria riu riboti cia andu aria makuite bururi wa Uganda na DRC irugameire 141. We had in DRC 689 confirmed cases. And the deaths among the confirmed cases were 139. The case fatality being 20%. The healthcare workers that have been infected in DRC, the number now stands at 19. We must escalate our response to the Mpox outbreak, which has now affected 38 counties out of 47 counties, and recording more than 1,000 cases. Gerifotera Kameme TV getwo Wambui wa Njuguna. Na munini wa mutongoria wa kiama kia Jubilee Dagitari Fred Matiang'i nyukirire thirikari kumana na uheani wa ifade na passport cia bururi kuri itoi na andu matari raia a bururi, undu uria augite miri ni undu wa ungumania kuria riu ifade cia bururi iranyagio ta theremende bata ni mundu akorwo ari na thendi. Matiang'i arauga mutugo uyu uratwarithio na mbere ni thirikari ikigeria gwetha kura cia mwaka wa 2027, giko kiria augite ni gia gucokia bururi makinya maingi thutha. Maina Kihumo na riboti eno makiria. Gikuyu igaga mugunda wanjagia kura na rutere na umuthi kiha kiria kiri bururi ni utongoria kiambia gutegitio na uigiriki wa bururi na njira ya kunyagia ivade undu umwe na passport ta theremende ciiko iria iratwarithio na mbere hatari gucaira rucio fatane ume ciringi kana tuiganie kura cia mwaka wa 2027. ID cards, our travel documents, our passport is being liberally given to criminals and all manner of people because of the level of corruption that has been instituted and accepted by this government in that sector. Akieria umuthi na arikia mohoro wa vicinene cia kiama kia Jubilee, munini wa mutongoria wa kiama giki Dagitari Fred Matiang'i oigite ni kieha kuona wira uria wothe marutire rungu rwa wathani wa Uhuru wa Kenyatta. Thirikari ya William Ruto iuroretie ruwi kuria riu uigiriki wa indo iria ikoragwo ire cia bata muno hari mundu itwaritwo munara, amwe makigeria kuibaibiriria kura na ngindi ya nyama makimathira nda ciao. If you needed another reason why this government should be voted out, you have it. Because can we continue this way? Because how low can we sink as a country? That conspiracy that you saw, that cartel of evil that is selling our documents, that is interfering with our identification documents, all of it driven by the desire to create fictitious numbers and fictitious identities to facilitate voting of even non-Kenyans during the 2027 general elections. Matiang'i yugite ni kieha ta bururi no tukinya gikiro ta giki gia giconoko kinene na nikio President Ruto atavatie guthamara keri kuona ni aremetwo ni kugitira gitio kia bururi. You wait and see what is going to happen.
you know, our passport will be downgraded, our travel documents are going to be questioned, and the credibility of the things we do, including our identification documents, is now in jeopardy, because if every Tom, Dick and Harry from across the border is going to have our ID cards and so on, it completely weakens the respect we enjoy, the privileges we could be given by others, and of course the strength of our identification documents. Augite togi ko gya kwagarra watho tu no ginyagia undu utangithigiriria gwikwo ni mundu endete bururi wake akiuga ni marutire wira munene riria mari wira-ini niguo kumenyerera rucio rwa bururi uyo. What they are doing is not just criminal. It's unthinkable when you look at it that the leaders would do that to their country. I believe this is something that if I was president would not happen, and I would deal with a measure of courageous decisiveness that is needed to clean up that nonsense. Ciĩgiĩ watho wa kĩgĩna wa mwaka wa 2026 Matiang'i nĩendekithĩtie watho ũcio teanĩrio wothe kũngĩkinya icibao iria irakomera Wanjikũ na kũmwĩkĩra mũrigo itikũberegenywo werũ na ciĩkwo mogarũrũku. We have asked that the government engages in conversations with the members of parliament on some of the provisions that are clearly unacceptable. And in the event then that they do not succeed to convince the members of parliament, or they do not succeed to amend some of those proposals, we have suggested and proposed that the bill should be rejected in total. Mwena wa mũng'ethanĩro wĩrũmĩte Keni na kuga matikũrĩanĩra ng'ũrũ no nĩmekũnyitana hamwe nginya mwaka wa hiti matigĩrĩre ũtongoria wa President Ruto nĩ wathiĩ mairĩria. Handũ-inĩ ha Kameme TV njĩtagwo Maina Kĩhumo. Na tukihugukira riboti ĩngĩ, minista wa hinya uria ũhũthĩkaga Opiyo Wandayi niugite ari na mwĩhoko thogora wa maguta ni ũgũcoka thĩ kuma mweri twerekeire kumana na wĩiguithanio gatagati ga bũrũri wa America na Iran. Akiaria ari mwena wa Narok, Wandayi niugite wĩiguano ũcio ni ũkũhotithia kũhingũrwo kwa Strait of Hormuz iria ĩkoretwo ĩhingĩtwo na kũgiria meri kũhĩtũka, ũndũ ũrĩa ũtũmĩte thogora wa maguta kwambatĩra. Ni mĩario yũkĩte thikũ ĩmwe tu thutha wa rũhonge rwa kũramata thogora wa maguta bũrũri-inĩ kũgũithia betũrũ na thendi 22 na thogora wa ndithũrũ na ciringi 10 tu o harĩ rita. Ũndũ ũrĩa ũkoretwo ũrehete mawoni matiganĩte gatagatĩ ka Akenya. Ũmũthĩ minista akiuga mweri tũrorete Akenya maya kwenderio maguta na thogora wa thĩ. We are hopeful that in the wake of the truce between the USA and Iran, the global market of petroleum products is going to stabilize and normalcy is going to resume in the fullness of time. Akiaria hindi ya kũrugũrio tambia wa thitima mwena wa Mũciro, Wandayi nĩ ateterithĩtie atĩ thirikari nĩ igerete ũrĩa wothe ĩngĩhota kũgitĩra Kenya kumana na thogora wa igũrũ wa maguta. The benefits will definitely accrue to Kenyan consumers, and as government we remain their guarantor. Yes, we remain their guarantor. We just want to call for understanding as we situation. So by and large, we are looking forward to better times. Ihinda-inĩ rĩu, Wandayi nĩ augire kũrĩ na maguta ma kũigana nginyagia mweri tũrorete wa 7 arĩ njĩra ĩmwe ya kũgitĩra wagi wa maguta bũrũri-inĩ. We are working with the private sector in the long term to ensure that we have got to petroleum strategic reserve, okay, in the country. But more critically, in the longer term again, there are talks and there are plans to establish a regional refinery along the East African coastline. That will be very, very useful in terms of ensuring security of supply of petroleum products, not only for Kenya, but for the entire East African region. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Wambui wa Ndirango.
Na riu makiria ma family 40 iria ciathukangirio mĩciĩ yao hamwe na mũgũnda thutha wa mũtaro wa gũtambia maĩ wa Gura Hydro Power kuna kũrũmĩrĩra mbura nene ya mũnĩko mweri wa gatatũ. Arĩa mahutirio nĩ mũnĩko ũcio rĩu nĩ marĩhĩtwo hathara nĩ rũhonge rwa KTDA ya mũigana wa ciringi mirioni 12.1. Mũtaro ũyũ ũramatagwo nĩ rũhonge rwa KDA torĩa Lois Nyaguthie aratarĩria. Kuraya igimainie na marihi mau tugithiaga na mbere riboti iria tuharĩirio nĩ Lois Nyaguthie. Kuringana na mũrũgamĩrĩri wa tabarĩra ĩno wa Mbogo Mũkundi, rũhonge rwa KTDA rũkoretwo rũkĩcũngĩrĩria hathara ya makĩria ma ciringi mirioni 60 kuma rĩrĩa mũtaro ũcio watigire kũruta wĩra. Ũũ nĩ kũrũmĩrĩra mbura nene ĩrĩa yaurire mwena ũcio na gũcũngĩrĩria ũthũkangia mũnene. Nĩtwagĩire na disaster haha thĩinĩ wa canal na nĩtwerire aikari a gũkũ nĩtũgũthiĩ na twarie na insurance tondũ tũkoragwo tũrĩ insured na nĩguo tũhote gũka kũmarĩha, na koguo mũthenya wa ũmũthĩ tũgũkĩte gũcompensate andũ arĩa ma-affectirwo nĩ maĩ macio, na mũthenya wa ũmũthĩ nĩ twa distribute checks equivalent to around 12.1 million kũrĩ aikari arĩa ma-affectirwo nĩ maĩ macio. Rĩu augĩte wĩra nĩ ũcokereirie thutha wa aikari aya kũrĩhwo hathara, akiuga mũtaro ũcio nĩ ũthondeketwo werũ nĩguo ũkamenyekaga hĩndĩ ĩrĩa maĩ marĩ hakuhĩ kuna. Ningĩ nĩ mekĩrĩte rũthingo rwa kũgirĩrĩria maĩ macio kuna. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ matũhe green light ya gũthiĩ na mbere korwo tũkĩruta thitima, tondũ andũ aya aikari a gũkũ no shareholders a factory itũ ya Gathuthi, koguo nĩ beneficiaries in both sides. Nĩ mara benefit as shareholders ya Gathuthi na nĩ mara benefit nginya kana rũkorwo rĩ haha ũguo, tondũ nĩ tũramakĩte na tũramarorera maũndũ mao na nĩtũmapromisĩte kũmeka maũndũ maingĩ mũno, maũndũ megĩmainie kũmahe maĩ na kũmekĩrĩra nginya community library, tondũ tũrenda ciana ciao ithome ituĩke ma engineers na ituĩke maũndũ maya mangĩ mothe. Nao aikari makiuga nĩ maiganĩrĩte na marĩhi maya, kuona rũhonge rũrũ nĩ rũnyitanagĩra nao harĩ ũkũria wa itũra. Nĩ metĩkĩrĩte na mambĩrĩirie process ĩyo ya gũtwĩkĩra maĩ ma irrigation, tondũ nĩyo twahete priority ya mbere na kũhũthĩra 6 million, na nĩ mekĩte mathondekete design na budget nĩ marutĩte. Wa kerĩ, community library nĩ mabudgetete 20 million, nayo mbeca icio nĩ marutĩte ĩrĩ cia gũteithia community na ciana cia itũra rĩrĩ, na cigũteithia cukuru ithatũ, nĩyo Gĩtũiga primary, Mĩrini primary na Mũnyange primary school. Oho makiuga matiretigĩra atĩ no ũrehe ũgwati, kuona ũkoretwo kwa ihinda rĩa mĩaka 10. Kuma mũrandi ũcio wakwa twĩna 10 years na tũtũraga naguo, na ona tiria mbere na so kuringana na repair ĩrĩa mekĩte na ũrĩa mekĩte repair, tũrĩ satisfied atĩ area ya tũrĩkĩte ndĩngĩtũrĩka rĩngĩ. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Nyaguthie wa Wambogo. Na rĩu gavana wa Kirinyaga Anne Waigũrũ nĩ ahinyĩrĩirie mũingĩ wa gĩcũa-inĩ kũnyita mbaru President William Ruto gũcoka itena-inĩ rĩa kerĩ rĩa wathani wa bũrũri. Agĩtongoria mbatoni ya atongoria arĩa manyitaga mbaru thirikari kaunti-inĩ ya Taita Taveta, Waigũrũ augĩte Ruto nĩ akinyanĩirie tabarĩra cia ũthii wa na mbere icigo-inĩ ciothe cia bũrũri na wĩra wake ihinda-inĩ rĩa mĩaka 4 nĩ wonekanĩte, akĩũria mũingĩ wa gĩcigo gĩkĩ kwaga gũthiĩ mwena wa mũng'ethanĩro. Mwena wa gĩcũa-inĩ nĩkuo gavana wa Kirinyaga Anne Waigũrũ atongoretie mbatoni ya atongoria thirikari-inĩ ya Kenya Kwanza kũrĩa irebe President William Ruto gĩthurano-inĩ kĩa mwaka wa 2027. Waigũrũ akiuga mũingĩ wa gĩcigo gĩkĩ kũnyita mbaru President Ruto kumana na tabarĩra cia ũthii wa na mbere iria ithundũrĩtwo gĩcigo-inĩ gĩkĩ. Kabla hujasikia Waigũrũ ameongea, kule mlima watu hawajaongea. Kwa hivyo ukisikia mimi bado niko na William Samoei Ruto, hakika ni ya kwamba tunazunguka kila mahali kuonesha watu wetu kwa nini tusimame na William Samoei Ruto.
Waiguru akiongerera kuga President William Ruto arĩ na mabataro ma Kenya ngoro-inĩ yake gũtigĩrĩra bũrũri-inĩ wa gacĩra, gũkũ nake mũrũnawe wa Naikuru Susan Kĩhĩka akĩririkania mũingĩ wa gĩcigo gĩkĩ wendo wa Ruto kũrĩo na njĩra ya kũmakuruhania thirikari-inĩ. Ukiangalia soko, nikikwambia kwangu mimi nilikuwa nimejijengea soko 18, nimejengewa soko 12 na Rais Ruto. 12. Na najua amejenga pia kule Murang'a, vile amejenga huku Voi, vile amejenga huku Taita Taveta, kwa sababu najua anafanya kazi bila ubaguzi. Kama kazi yake inaonekana kuna jambo lingine tunataka kutoka kwa viongozi wetu. Kama hiyo wakati kina Mishi walitukimbiza sana hii coast. Walitukimbisha sana hii nini? Lakini sasa tuko pamoja. Kweli tunaweza shindwa? Kwa hivyo mimi nimekuja kuwahakikishia hata huko kwenye tumetoka tunasema ni 2 term. Msisikie maneno ya mtu wa huko sijui mlima gani mfikirie tunafikiria hivyo. Sisi tunasema Kenya moja na tunapenda Mheshimiwa William Ruto sana kama president. Atongria makĩũria mũingĩ wa gĩcigo gĩkĩ kwa gũthiĩ mwahũ-inĩ wa mũng'ethanĩro makiuga matina muoroto wa kũgacĩrithia bũrũri. Ndio amekita na amekita. Hiyo ni formula gani ya kusema ati ni 1 term? Kenyatta the senior alienda 1 term. Moi alikwenda 1 term. Kibaki alikwenda 1 term. Uhuru alikwenda 1 term. Ati mtoto William Samoei Ruto, mtoto wa kimaskini aliyetokea from the ghetto life, akasoma katika ghetto school mpaka akaprosper akafika pale. Leo mmoja mtuletee nyef 1 term mwachekesha. Sisi hatutoki pia, tunasema tutafute hii power sote, tupeleke Ruto pale, arudi aingie 2027, akiingia 2027 alafu hapo pengine tutaweza kujadiliana. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Wainaina wa Kĩarie. Gharama ya mafuta inazidi kupanda na shinikizo ni kwa wanaotumia magari kwa shughuli za kila siku. Nashaona tofauti ya kuendesha gari ya mafuta na gari ya gas. Lakini sasa kuna uvumbuzi unaoshika kasi kwa hisani ya autogas. Kutoka niwekewe gas niko na miezi 6 sasa. Na kutoka nianze kuendesha gari ya gas naona iko na faida kubwa sana, manake gas ni nusu ya mafuta. Magari mengi yakiacha petroli na dizeli na kuhamia kutumia gesi. Pahali nilikuwa natumia petrol station nikiweka mafuta ya 4000, sasa hivi ninaweka 2000 na chapa the whole day. Lakini je, teknolojia hii ni salama kiasi gani? The safety of this system is too high compared even for that of petrol. Na inaweza kuwa mustakabali kwa usafiri nchini Kenya. Tunafaa kufanya kitu inaitwa education, just basic education about autogas, na to make sure kila mtu ame-understand. Usikose makala maalum kuangazia swala hili Ijumaa hii saa 3 usiku kwenye runinga ya Kameme TV. Kwenye Star Times, bei chini, burudani juu. Enjoy kids entertainment, the best football, Hollywood movies, gripping dramas, and so much more at fantastic prices. Buy the aerial decoder at only 1,399 shillings and the dish decoder at only 2,499 shillings. Say yes to unmissable entertainment. Recharge your monthly subscription today and get upgraded to the next higher bouquet for 1 full month. And enjoy Teen Titans, Ben 10, and Pokemon Hunters on Cartoon Network, Gangs of Manila on ST Novella, and Come Back to Me on Novella E+, TNA Wrestling and Blockbuster Hollywood movies on TNT. Download the Star Times own app to enjoy unlimited entertainment on the go. Star Times. Enjoy digital life. True understanding requires more than a headline.
The People Daily app delivers our trusted in-depth journalism directly to you. Get comprehensive reporting, insightful political analyses and special features optimized for your life on the go. Get the stories that deserve your attention wherever you are. The People Daily app. News that moves with you. This June, step into a bigger entertainment experience with more to love on Us. We're talking more drama, more action, more unforgettable stories, all waiting for you. We're opening up our world of entertainment so you can view more. Okay. This June, pay for your current GoTV subscription and we'll upgrade you at no extra cost. Ni wega ni guthie na mbere guikarania hamwe na ithwe. Gikundi kia mawakiri aria maciarirwo kaunti-ini ya Kiambu ni mambiririe mubango wa guthomithia muingi matura-ini uria macira matwarithagio magoti-ini niguo aikari mahote gukurana uria manginina ngucanio gatagati kao ithenya-ini ria guthiaga igoti-ini. Gikundi giki gitongoretio ni wakiri Phyllis Wangui gikoretwo gigitara muingi ciigie macira ari njira ya kunyihia kana kunina thogora wa gutwara macira igoti-ini. Ni mubango wa guthomithia muingi matura-ini uria macira matwarithagio magoti-ini. Mubango uria uratwarithio na mbere ni gikundi kia mawakiri kuma kaunti-ini ya Kiambu mari na muoroto wa kwaura muingi murigo wa marihi ma iguru ma guthitangana na kumateithiriria na umenyo wa watho. Wakiri Phyllis Wangui uria niwe mwanjiriria wa mubango uyu atariirie uria uguteithia kunyihia macira maria mathiete na mbere na kuongerereka magoti-ini. Tuthondeke legal clinic niguo tuhote kuhe andu advice mamenye uria mangithi na mbere riu gukikinyeria matanya mao megie maundu mao okorwo ni succession kana divorce case kana uhoro wa migunda. Macira maingi maria makomete magoti-ini ni macira marakuruhana na ugai wa indo, migunda na macira mangi maria mangiariririo nja wa igoti. Aingi muno matioe kihoto kiao, matioe uhoro wa kubairo cira, matioe ihoto ciao. Riu niki andu ni meyumiretie muno na no turie undu uyu uthie na mbere. Tungikorwo twina legal aid tukamirehe public niguo andu manji kumenya haki ciao, tondu mundu ahinyagiririo ni kwaga information, mundu ahinyagiririo ni kwaga uria angika. Njira ino ni kweheria macira maingi igoti-ini tondu kwi macira mekagwo arbitration. Aria mateithikite na mathomo maya magikena kunorwo na gutarwo kiwatho o undu umwe na gutariria mutaratara wa kwaririria macira mao na kumeheria igoti-ini. Kurigwo turarigagwo uria tungikinyira ateithania ya marateithania na riu nithio ni twakena tondu ni andu aingi muno ona tuguthie tukimaheaga ngumo nigetha magite gukinyira indo ciao na matiga gutunywo. Thiini wa matura ni kukwira mathina maria maingi muno gukira gwikara kuria, koguo honge cia mawatho cingiuka guku ground-ini ni ikuhota guteithia muingi na guteithia aikari na kumonia uria kwagirire guthina. Mubango uyu wanjiriirie itura-ini ria Ndenderu Kiamba ugitanywo guthiururuka wadi-ini ciothe cia kaunti ya Kiambu. Mawakiri ni metagia mbeca nyingi muno, koguo mundu agakorwo nginya guoya wa guthie ku approach wakiri. Koguo tungirehe legal aid teno ri tukahota gukinyirira andu mashinani na ukamahe nginya advice na makahota kumenya ati no ma approach mawakiri, mundu athie one wakiri na hote guteithika. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma itura-ini ria Ndenderu Kiamba kaunti-ini ya Kiambu, nditagwo Wambui wa Icugu. Na riu endia a ngari kaunti-ini ya Mombatha ni matetetie watho mweru uria ugathikitwo ni ruhonge rwa kunyabara wigiriki barabara-ini guku bururi-ini NTSA
wa namba cia ngari njerũ makiuga watho ũcio nĩ ũthararĩtie biacara ciao na njĩra nene. Onjoria aya rĩu marenda kũgĩe na gĩikaro kĩa mwanya gĩkĩrehe hamwe anyiti itemi rũhonge-inĩ rũrũ nĩguo gwethwo kĩhonia gĩa thĩna ũcio. Riboti ĩno tũharĩirio nĩ mwandĩki witũ Njaũ wa Kĩnuthia. Nĩ makaya maendia ngari njerũ kaunti-inĩ ya Mombatha magĩtetia ikinya rĩa watho mwerũ wa ũhũthĩri wa namba cia ngari njerũ cia KD. Aigithia acio makiuga gũkinyanĩrio kwa watho ũcio nĩ igũtha inene harĩ biacara ciao. Makĩaria hĩndĩ ya mũrũrũngano wa thayũ barabara-inĩ ya Moi Avenue Mombatha, onjoria aya maugĩte gũkinyanĩrio gwa gĩcunjĩ kĩa 24 kĩa watho wa traffic gĩcũngĩrĩirie bũrũri kũrwo nĩ mabilioni ma mbeca na makiri ma mbeũ njĩthĩ nao gũtigwo matarĩ na mawĩra. Matthew Katiri nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa gĩkundi gĩkĩ kĩa onjoria. The current interpretation and enforcement of place regulation have created operational challenges that have profoundly disrupted our business operations. Particularly the independent dealers, the ripple effects of this matter has completely derailed our operations. The recent guidelines reaffirm that dealer movement plays are strictly limited to specific uses, such as vehicle testing, towing, transfers between dealerships and clients, and are not a substitute for standard vehicle registration. Nĩ kumana na ũguo rĩu marenda thirikari kũgĩa na gĩikaro na anyiti itemi othe nĩguo gwetha kĩhonia gĩa thĩna ũcio. We are duly licensed through Traffic Act Cap 43 Section 23. Sisi tunaona tumeonewa kwa sababu wamechange katika system hiyo 11th April 2026 bila kutuconsult. Wametulicense, tumetumia pesa nyingi, sign insurance, kulipa staff na kulipa office, lakini hawakutuconsult. Hata kwa website yao hawakuweka memo ya kuonyesha tutachange. Why should they change? We think kuna mtu hapo ambaye ana run NTSA kama ofisi yake binafsi. Kũringana nao marũa marĩa makoretwo magĩtwarithia biacara ciao namo na kũhotithia ngari njerũ kũrutwo Mombatha nginyagia icigo ngũrani cia bũrũri, matiraruta wĩra ũndũ ũrĩa ũhotometie biacara ĩyo. Wenye makedi wako hapa nyuma yote wanalipia hizi na still bado tuwezi tukatumia. So tunaomba serikali na government pamoja watuone imani na huruma tuweze kufanya kazi kama vile tulikuwa tukifanya miaka yote za nyuma. Ni nini ndatokea katika hii Kenya na ni kitu gani inaendelea katika hizo ofisi za NTSA? Tunaomba kujua kupitia kwa chairman wa NTSA Khatib akuja tueleze kinagaubaga ni kitu gani kinachoendelea. Gĩcunjĩ kĩa watho kĩrĩa kĩrehete wali mwali gĩtĩtĩkĩrĩtie ngari o yothe ĩrĩ na number plate ya KD gũkua mũndũ ũngĩ otiga ndereba ona kana gũkua mĩrigo ya biacara gatagatĩ ka maũndũ mangĩ kĩhĩri. Wale ambao wameturegister alafu pia wao wanaleta sheria zingine za kututoa kwa kazi. Sisi we are hustlers. Tunapata mapato kidogo. Hiyo mapato kidogo tunalipia license na tunakuwa na zinatusaidia kufanya biashara. Kama hata mwaka haijaisha tumerenew license on January. Ikifika April zimekuwa revoked. Sasa tutafanya kazi aje? Unafinyilia hustlers, unafinyilia wale watu wako na mapato kidogo kidogo na unaumiza biashara za watu zaidi ya 50,000. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Njaũ ya Kĩnuthia. Na rĩu cira wa arĩa manyitirwo hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya gũtetia watho wa kĩgĩna wa mwaka wa 2024 mwena wa Kikuyu nĩ ũthire na mbere ũmũthĩ gũkũ aikari kana aira makĩrũgama mbaũ-inĩ ũmũthĩ harĩ mũrutani wa thukuru wa Mũguga wa Gatonye akĩrũgama mbaũ-inĩ kũruta wĩra wake igũrũ rĩa mũrutwo ũmwe ũrĩa wanyitirwo hĩndĩ ya mĩrũrũngano ĩyo. Thengia woguo amwe a arĩa manyitĩtwo nĩ matetetie mwena wa thitango makiuga nĩ marekũrũria kũruta aira cira-inĩ ũcio makiuga marĩ na njama ya gũcerithĩria ndũkarĩke. One of our students
had been featured in the... has been brought is that of stealing of a speaker. So we are here to see and to hear the case about the burning down of the CDF office, the burning down of the DCC's office at Kikuyu. We are still here to see that case. Ile kesi leo tulikuwa nayo ni ya wizi wa speaker. The delay is with the ODPP. They are not bringing the witnesses to testify that a CDF office was burned. Today we are ready for that case. Lakini tumeletewa kesi ya wizi wa speaker. At the speaker CDF. Basically have a small problem, a big problem with our judiciary. The judiciary must liberate itself. The Chief Justice must come out strongly to defend the judiciary and its works. We dealt with one witness. Our intention is to deal with all of them so that we can, of course, now leave it to the court to decide whether Mheshimiwa here has a case to answer or not. So we are hopeful that come September the 22nd through to the 24th, we'll be able to have concluded that particular aspect, and we can then proceed to ensure that, of course, justice is done to Mheshimiwa. I'm a DCP party member, but because the one who is in charge, the incumbent, who is Mr. Kimani Ichung'wah, because of not fearing that I'm going out to overthrow him through the ballot, he has done a lot of wild goose chase. And I want to assure Mr. Ichung'wah that that seat that you're occupying belongs to the people of Kikuyu. And if they are going to give it to me, be worried, because come 2027, I'll be there. Yes. You can use all the manner of manipulations. You can use all the system of the governance, or the state officers. You can use the police officers and DCIO officers to harass me, but I will never bow down because it is within my right. Na thutha wa kumurika kiriro kia aikari na huthiri ya barabara ya kuma Boyman guthie Charagita icigo-ini kia ubunge kia Oljororok kaunti-ini ya Nyandarua, riu aikari maihwirwo ni gikeno amu barabara ino nirikite gwikirwo rami kilomita 7. Ni tabarira aikari maugite ni ikuhingura matura mao na kunyorokia mithiire undu umwe na kugacirithia wonjoria na gikiro kinene. Nĩ mweri omwe kuma hĩndĩ ĩrĩa twamurekire kiriro na mateta ma hũthĩri ya barabara ya kuma Boyman gũthiĩ Charagita amu nĩ yahingĩtwo na mĩhang'o ya kũmĩaka ĩkĩrũgama. Enderĩ wa aikari no gĩkeno thutha wa tabarĩra ya wĩkĩri wa rami gũkinyanĩra. Barabara ĩno ĩkĩrĩtwo rami kilomita 7 na gũkinya nginyagia thukuru-inĩ wa BD. Ndeto ĩrĩa aikari merahĩire. Tutaga wĩra wa transport na nitukenete muno ni bara ino ni tondu hinde bara ino itarari ithondeke tutirakiraga haha Boyman kwambata uguo tungiratuire ni gukira ngari twambagia gukwama kuma haha na ni twari na ihinde itu muno uguo turamba gucokia ngatho ni haria bara iyo ikinyite ni tondu bara ino ni twikite uteithio ni hingurite itwa riri runguaga iria na iria ni ritu muno konde hano iria riri ungite gukanini uguo riu ni hathara no riu umenya wanyita nduthi yaku uguo ahura mwaki ni guthie imirite nginya Nyahururu koguo bara ni tureithagia muno na ni ngatho muno na tuhoya kono ya baba tena ha rugongo na ha corrugation ithiite biu ndugiwa turi andu akenu muno. Ahũthĩri a barabara ĩno mũno makĩria onjoria na akui a bodaboda matarĩirie ũrĩa kũnyoroka gwa barabara ĩno kũramateithia. Waru citũ irathũkagĩra mĩgũnda itirahotaga gũkorwo cikiumĩra no rĩu iraumĩra wega biũ. Ugacoka ugakora barabara ĩno nĩ hũthĩkaga gũkorwo ĩgĩtũteithia mawĩra-inĩ maingĩ mũno no nĩ marakoretwo marũgamĩte no kwa ihinda rĩrĩ mawĩra maitũ rĩu nĩ mambĩtie gũthiĩ na mbere na ũrĩa tũngĩkorwo tũkĩhoya thirikari hau makinyĩtie matwendereithĩrie nĩguo ona acio marĩ na hau gaberabere makene o ũrĩa tũkoretwo tũgĩkena. Nduthi rĩu ta thaa ici korwo rĩu nĩ corrugation haha ndege icio ndatũmĩra kuma Nyahururu ingĩikara mũno na rĩu gũkora cuku kĩ magũrũ nĩ tũrĩkire angari kĩ no rĩu karami nĩ hua nĩ gũthiĩ nĩ hega biũ. Arĩmi maugĩte magetha ma irio na iria nĩ iroimĩra na gũkinya taũni-inĩ ũrĩa kwagĩrĩire ona gũtuĩka mahinyĩrĩirie thirikari kũmĩrĩkĩrĩria nginyagia Charagita nĩguo kũhũthia mĩthiĩre gatagatĩ-inĩ ka matũra matiganĩte. Nĩ ingĩenda barabara ya nginya ya Ngano ĩthondekwo tondũ nĩguo tũgĩra mĩciri na nĩtũkoragwo na thĩna mũno wa kũingĩra especially kurĩte gũtikoragwo na mũndũ nĩ akoragwo na stress mũno
ona to meciri nginya arimi a waru mboga matikona access njega ya bara tondu mundu akone waru ni arenda kwendia akone mboga ni arenda kwendia ni ukona stress mundu umiragia murigo agakwama ikara bara ta thikũ ithatu na no enda guthi kwendia murigo ucio akone meciri ta riu ni export kindu kingithuka na mundu ni arenda kwendia na ihenya bara igakorwo ni ithukite ni ratuma mundu aremwo ni kumuria murigo mangitukinyiria inyitanene kuria Sharagita no tucokie ngatho muno ni tondu tukuhota ku access na matura maria tutarakinyaga tondu wa kugiririo ni bara kurigana uria hana uguo tucoketie ngatho no ni turakihoya hau hangi mbere makihote gututhondekera. Wona waki wa barabara ino wakorwo kirikirira ni ugukorwo ukigacirithia ukui na njira nene oro undumwe na wonjoria mwena uyu. Handũ-inĩ ya Kameme TV kuma Oljororok thĩinĩ wa kaunti ya Nyandarua niĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa Wawi. Na tukirika iharo-inĩ citũ bengi ya KCB nĩ hũrĩte njeki rũhonge rwa Athletics Kenya na ciringi mirioni 10 cia gũteithĩrĩria kũharĩria mahenya ma kĩbũrũri ma gwetha timu iria ikanyita itemi macindano-inĩ ma mwaka ũyũ ma Commonwealth marĩa makaharĩrio tarĩki 18 nginya 21 mweri ũyũ kĩharo-inĩ kĩa Nyayo. Makĩria ma ateng'eri 800 nĩo matanyĩtwo kũnyita itemi kuma icigo ciothe 16 rungu rwa AK. Ahotani makĩgĩa mweke wa kũrũgamĩrĩra Kenya macindano-inĩ ma Commonwealth marĩa makaharĩrio Glasgow, Scotland kwambĩrĩria tarĩki 23 mweri tũrorete nginya tarĩki 2 mweri wa kanana. It will host the national championships and Commonwealth Games trials, and this event is going to start on the 18th and goes on 19th and closes on 20th of June. The teams to participate in this championship or in this event are expected to arrive latest on the 17th, because this will be the occasion where the athletes will be given running bibs. At KCB, we firmly believe that sports is a powerful platform for fostering national pride, nurturing talent, and creating opportunities for young people to showcase their abilities on local, regional, and global stages. Na Michael Karaga wa Dumberi Golf Club, Dismas Indiza na Dwayne Mundanyi wa Muthaiga Golf makaingira thikũ ya muthia ya raundi ya gatatũ ya Sunshine Development Golf Tour kĩharo-inĩ kĩa Vet Lab manyitanĩire namba 1 na Karaga uria urathamĩire golf-inĩ ya kũrĩhwo mwaka ũyũ athiĩte na mbere gwĩka wega kĩmera-inĩ gĩkĩ kĩa mbere na hamwe na Mundanyi na Indiza makaingira kĩharo rũciũ gwetha igairia mirioni 1.5 ũndũ ũmwe na pointi mũrũgamo-inĩ wa mũthiũrũrũko ũyũ. I seem to like hole number 11. Having a hole in one there, hit it pretty close again today. Very similar flag. And then just, you know, I made a par on 12 where I should have made a birdie. And after that, I just hit a few good wedge shots coming in and made a couple of putts, and happy with the score that I've shot. Round one was pretty good. Hit the ball well. Struggled a bit with my wedges and had a lot of birdie chances that I wasn't able to capitalize on, but still really happy with the score. Just steadied myself, said I'm hitting the ball well, I'm playing well, I just need to roll some putts in. So I adjusted something in my setup with the putter and it seemed to work on the last 5-6 holes, rolled some good putts in. When I got the double bogey, I just said to myself that okay,
you are putting very well today, so all you just need just try to chase the pin and see how you can reduce it. But of which I did, like I had a chance to shoot better than 1 under, but all glory be to God, because this is just the way He asked me to finish today, and I'm still grateful. Na riboti yo niwe gutuhingira mutaburiko witu wa mohoro na Mbaratha ya Kameme. Ngatho ni gukorwo hamwe na ithuĩ kuma rĩrĩa twambĩrĩirie mohoro maitũ nderetine nginyanagia na rĩu. Ngatho mũno makiria handũ-inĩ ha arĩa othe manyita itemi gũtigĩrĩra atĩ mohoro maya nĩ magũkinyĩra na njĩra ĩgwete. Gĩaina ũtukũ mwega mũtari witũ na njĩra ya ciĩko auma wagaki wa Muthoni. Niĩ njĩtagwo Mũmbi wa Chege, nĩ twĩrĩgane. Kameme TV, Muthegi wa Rũrĩrĩ. Gharama ya mafuta inazidi kupanda na shinikizo ni kwa wanaotumia magari kwa shughuli za kila siku. Nashaona tofauti ya kuendesha gari ya mafuta na gari ya gas. Lakini sasa kuna uvumbuzi unaoshika kasi kwa hisani ya autogas. Kutoka niwekewe gas niko na miezi 6 sasa, na kutoka nianze kuendesha gari ya gas naona iko na faida kubwa sana, manake gas ni nusu ya mafuta. Magari mengi yakiacha petroli na dizeli